Yeah, so we are doing New Testament survey, and ఈ న్యూ టెస్ట్మెంట్ సర్వేని మనం డిఫరెంట్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసాము. పార్ట్ 1 లైఫ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అండ్ లైఫ్ ఆఫ్ చర్చ్. 8 సెషన్స్గా మనం చూస్తున్నాము. మేబీ ద వే వీఆర్ ప్రోగ్రెసింగ్, తర్వాత వి మే లుక్ ఎట్ దీన్ని ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేయాలా, లేకపోతే వి మే నీడ్ టు యాడ్ అనదర్ 2 సెషన్స్. అది వి విల్ టేక్ ఎ కాల్ లిటిల్ లేటర్, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వి విల్ బి గోయింగ్ విత్ 8 సెషన్స్. మనం ఆల్రెడీ సెషన్ 1లో చూసాము ఇంటర్టెస్ట్మెంటల్ పీరియడ్. సెషన్ 2 and 3లో లైఫ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ గురించి చూసాము. అండ్ సెషన్ 4 లాస్ట్ టైం మనం యాక్ట్స్ ఆఫ్ అపోజిల్స్ లైఫ్ ఆఫ్ చర్చ్ ని స్టార్ట్ చేసి we came till chapter 12 వరకు వచ్చాము. చాప్టర్ 12 వరకు మనం చూసాము. ఇట్ ఈస్ ఫోకస్డ్ మెయిన్లీ ఏంటంటే చర్చ్ వాస్ ఇన్ జెరూసలేం, చర్చ్ దెన్ స్ప్రెడ్ ఇన్ టు సమరియా, జూడియా. అక్కడ నుండి వేరే ఐ మీన్ టు ద ఎండ్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఎలాగా వెళ్ళింది అనేది మనం ఇప్పటి నుండి చూస్తాం అనమాట. దానిలో ఆ ప్రాసెస్లో లాస్ట్ టైం మనం చూసాము. వి ఆల్సో సా దట్ హౌ గాడ్ వాస్ ప్రిపేరింగ్ పీపుల్ అండ్ చర్చెస్ ఫర్ ది ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ హిస్ గాస్పుల్, రైట్? అది పీటర్ని ప్రిపేర్ చేయటం చూసాము, పౌల్ని ప్రిపేర్ చేయటం చూసాము, అండ్ ఈవెన్ చర్చ్ అట్ యాంటియోక్ కూడా హౌ గాడ్ సెన్సిటైజ్ దేర్ హార్ట్ అనేది కూడా చూసాము. ఓకే, సో దీనితోటి ఈరోజు మనం 5th లెసన్కి వెళ్తాము. దట్ ఈస్ యాక్ట్స్ ఆఫ్ అపోజిల్స్ అండ్ పాలిన్ లెటర్స్. ఇక్కడ నుండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ పాల్ అండ్ పౌల్ యొక్క లెటర్స్, పౌల్ యొక్క జర్నీస్. మీరు గుర్తుంటుంది, లాస్ట్ టైం చూసాం లూక్ ఎంప్లాయ్ చేస్తున్న టూల్స్ ఏంటంటే తన నరేటివ్, అపోస్తల కార్యాల యొక్క నరేటివ్లో సర్మన్స్ని యూజ్ చేస్తాడు, and he uses journeys and some progress reports అని చూసాం కదా. సో ఈ లెసన్ 5-6లో విల్ బి మోర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద జర్నీస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. జర్నీస్ కూడా మనం ఈజీగా గుర్తుండటానికి 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసాము. ఫస్ట్ జర్నీ వచ్చేసి స్ప్రెడ్ ఆఫ్ చర్చ్ ఆర్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ గాస్పల్ ఇన్ గలేషియా. మీరు జాగ్రఫికల్ కాంటెక్స్ట్ ని చూస్తే మనం ఆ మ్యాప్ మన మెంటల్ మైండ్లో, ఐ థింక్ యూ ఆల్రెడీ గాట్ ఇట్. గలేషియా, గ్రీస్, ఆసియా. సో ఈ వీటన్నిటిని మనం వి గోయింగ్ టు సీ టుడే. ఓకే, సో ఈరోజు సెషన్ ని మనం వి విల్ బి డివైడింగ్ ఇంటూ 2 పార్ట్స్. ఒకటి ఏంటంటే ఇన్ఫాక్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ హియర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మీకు గుర్తున్నది, ఫస్ట్ లాస్ట్ టైం చెప్పాను నేను, స్ప్రెడ్ ఆఫ్ చర్చ్ ని చూసినప్పుడు వీఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ త్రూ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆర్ త్రూ ద ఐస్ ఆఫ్ 2 people. లూకా గారు అపోస్తల కార్యాల్లో ఏ విధంగా రికార్డ్ చేశారు అనేది, దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ ఎట్. వెయిట్, ఓకే, అపోస్తల కార్యాల్లో ఫస్ట్ మిషనరీ జర్నీ గురించి లూక్ ఏమని రాశాడు, అదే మిషనరీ జర్నీ గురించి పౌల్ తన లెటర్స్ లో ఏం రాశాడు. సో దట్ ఈస్ ద వే వీఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ ఎట్ ద కాంబినేషన్ అనమాట. సేమ్ జర్నీ, సేమ్ సిటీస్, ఏ విధంగా డిఫరెంట్ పీపుల్ ఇచ్చిన పర్స్పెక్టివ్. సేమ్ గ్రీస్ ని కూడా అదే చూస్తాము. ఓకే, సో ఈ రోజు వి విల్ బి కవరింగ్ ఓన్లీ ఏ అండ్ బి. సి నుండి వి విల్ బి లుకింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ పార్ట్, ఫస్ట్ మిషనరీ జర్నీ త్రూ ద ఐస్ ఆఫ్ లూక్, through the eyes of Paul, and then Galations యొక్క కాంటెక్స్ట్ ని చూద్దాము, రైట్? సో విత్ దట్ we will launch ourselves into the session. మన ఫస్ట్ సెషన్ లో చూసాం కదా, యాక్ట్స్ ఆఫ్ అపోజిల్స్ ఫస్ట్ సెషన్ లో అవుట్లైన్ వచ్చేసి
జాగ్రఫికల్ కాంటెక్స్ట్ బేస్ చేసుకొని ఉంది, ఆర్ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ చేసుకొని, ఆర్ ఈవెన్ ఎథనిక్ గ్రూప్స్ బేస్ చేసుకొని. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ ఈస్ వాట్ వి డివైడెడ్. ఏది జాగ్రఫికల్ స్ప్రెడ్ చేసుకుని బేస్ చేసుకొని అవుట్లైన్, and then outline based on the cross cultural or the ethnic spread of the gospel. And the third one is మూడోది వచ్చేసి ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్స్ బేస్ చేసుకొని ఉన్న అవుట్లైన్ ని. సో లాస్ట్ లెసన్ మనం ఇక్కడ వరకు కవర్ చేసాము. జెరూసలేం, జూడియా అండ్ సమరియా ఎలాగ స్ప్రెడ్ అయింది, ఆ తర్వాత పీటర్ ఏ విధంగా దే టుక్ లీడ్స్ అనేది. ఎథనిక్ గ్రూప్ చూస్తే చాప్టర్ 1 లో వచ్చేసి డిసైపుల్స్ ఒక్కరే, తర్వాత పెంటికోస్ట్ దగ్గర వచ్చినప్పుడు ఇట్స్ ఓన్లీ ద హెలెనిస్టిక్ జ్యూస్ అండ్ ద హీబ్రూ స్పీకింగ్ జ్యూస్. సీక్వెన్షియల్ గా మనం చూసుకుంటూ వస్తే ఈవెన్ సీకర్స్ ఆఫ్ జూడయిజం కూడా హౌ ఇట్ స్ప్రెడ్. ఇప్పుడు వీ విల్ బి లుకింగ్ ఎట్ జెంటైల్స్ కి ఏ విధంగా వెళ్ళింది అండ్ బూదిగంతాల వరకు ఏ విధంగా గాస్పల్ స్ప్రెడ్ అయింది. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఫ్రమ్ హియర్. ఈ ప్రాసెస్ లో వి సా అబౌట్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ Peter, Paul and Antioch Church. ఓకే, దీనికి వెళ్లే ముందు వి నీడ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో ఉన్న బుక్స్ అన్నిటిలో ఫస్ట్ బుక్ రాయబడింది యాకోబు పత్రిక, జేమ్స్, ద లెటర్ రిటన్ బై జేమ్స్. ఇది ఫస్ట్ యాంటీ లెటర్, అంతేకాదు. సో వెన్ యూ థింక్ ఆఫ్ యాకోబ్ అంటే ఎవరు, హూ ఈస్ జేమ్స్? న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ జేమ్స్ ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జబదేస్ సన్ జాన్ అండ్ జేమ్స్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వన్ జేమ్స్. శిష్యుల్లో ఒక అతను జేమ్స్. శిష్యులు ఇంకతను ఉన్నాడు జేమ్స్, దట్ ఈస్ సన్ ఆఫ్ ఆల్ఫియస్. బట్ వీళ్ళిద్దరు కాదు ఈ లెటర్ రాసింది. ఇట్ ఈస్ జేమ్స్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ జీసస్. యేసుప్రభు వారు తన మినిస్ట్రీ చేస్తున్న టైంలో ఆయన ఫ్యామిలీలో ఎవరో నమ్ముకోరు, బట్ ఆరోహణం రిజరక్షన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ బ్రదర్ జేమ్స్ విల్ బి యాక్సెప్టింగ్. సో ఐ విల్ నాట్ గో ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దీనిలో ఉన్న కంటెంట్ ఏముంది. Hello. Yeah. So, but what we will do is that we will directly jump into the first missionary journey. First missionary journey. ఈ మ్యాప్ ని మనం గుర్తుంచుకున్నాం కదా, జాగ్రఫికల్ కాంటెక్స్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ ప్లేసెస్. ఏది? జూడియా, సిరియా, గలేషియా, ఏషియా, అఖాయ్, మాసిడోనియా అండ్ ఇటలీ. వీటన్నిటిని వి కీప్ ఇన్ మైండ్. దీన్ని బేస్ చేసుకొని నౌ వి విల్ గో టు యాక్ట్స్ ఆఫ్ అపోజిల్స్. 11వ అధ్యాయంలో ఏమైంది వి విల్ సీ. దీన్ని ఆల్రెడీ చూసాం మనం, బట్ వి విల్ వన్స్ అగైన్ సీ దిస్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ ఇట్. సిస్టర్ చదువుతారు ఒకసారి అపోస్తల కార్యాలు 11వ అధ్యాయం 19-21. స్టెఫెను విషయంలో కలిగిన శ్రమను బట్టి చెదిరిపోయిన వారు యూదులకు తప్ప మరి ఎవరికిని వాక్యము బోధింపక ఫెనీకే, కుప్రా, అంతియోకియా ప్రదేశముల వరకు సంచరించిరి. కుప్రియులు కొందరును కురేనీయులు కొందరును వారిలో ఉండిరి. వీరు అంతియోకియకు వచ్చి గ్రీసు దేశపు వారితో మాట్లాడుచు ప్రభువైన యేసును గూర్చిన సువార్త ప్రకటించిరి. ఓకే, మీరు చూస్తే యూదులకు తప్ప వేరే వాళ్ళకి గాస్పెల్ చెప్పలేదు. ఈవెన్ ఇన్ 11th చాప్టర్ లో కూడా పర్సిక్యూషన్ వలన చాలా ప్లేసెస్ స్కాటర్ అయ్యారు. ఫినీషియాకి వెళ్ళారు, ఆంటియోకియా వెళ్ళారు, సిప్రస్ వెళ్ళారు, సైరిన్, ఇవన్నిటికి వెళ్ళారు. బట్ వాళ్ళు స్ప్రెడ్ చేస్తున్నది ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ అమాంగ్ జ్యూస్. బట్ ఫైనలీ రెండు గ్రూప్స్ ఆఫ్ పీపుల్, ఒకరు వచ్చేసి సైరిన్ నుండి, ఇంకొక గ్రూప్ వచ్చేసి సిప్రస్ నుండి, వాళ్ళు అంతియోకియా వెళ్ళి అన్యులకు కూడా చెప్పడం మొదలు పెట్టారు గాస్పెల్ని. అండ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ చాలా మంది యేసు ప్రభువుని నమ్ముకుంటారు. అండ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ యూ సీ హియర్, రైట్, ఏ గ్రేట్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ బిలీవ్డ్ అండ్ టర్న్ టు ద లార్డ్. సో ఆ కాంటెక్స్ట్ లో అంతియోకియా చర్చ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడింది. ఆ ఎస్టాబ్లిష్ చేయబడిన అంతియోకియా చర్చ్ వాళ్ళ గాస్పెల్ ఎంతవరకు అర్థం చేసుకున్నారు అంటే దే డోంట్ వాంట్ టు కీప్ ఇట్ ఫర్ దెమ్సెల్స్. అందుకనే
మీరు చూడండి, అపోస్తలుల కార్యాలు 11వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో. 13:1 అన్న. 13:1 అంత్య 1-3. అంత్యోక్యలో ఉన్న సంఘంలో బర్నబా, నీగెర్ అనబడిన సిమోయోను, కురేనీయుడైన లూకియా, చతుర్థాధిపతి అయిన హెరోదుతో కూడా పెంచబడిన మన యేసు సౌలు అను ప్రవక్తులను బోధకులను ఉండిరి. వారు ప్రభువును సేవించుచు ఉపవాసం చేయుచుండగా పరిశుద్ధాత్మ, నేను బర్నబాను సౌలును పిలిచిన పని కొరకు వారిని నాకు ప్రత్యేక పరచుడని వారితో చెప్పెను. అంతటా వారు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసి వారి మీద చేతులుంచి వారిని పంపిరి. ఓకే. మీరు ఇక్కడ కాంపోజిషన్ చూస్తే డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి ఉన్నారు. ఎక్కడి నుంచి? సిరేన్ నుంచి, నైజీరియా నుంచి, తర్వాత వేరియస్ ప్లేసెస్. బట్ ఒకటి ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్, 2వ అధ్యాయంలో చూస్తే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రేరేపణ వలన హీ విల్ టెల్ వాట్ సెట్ అపార్ట్ ఫర్ మీ బర్నబాస్ అండ్ సాల్ ఫర్ ద వర్క్ ఫర్ టు విచ్ ఐ కాల్ దెమ్ ఫర్. మీరు చూస్తే ఈ చర్చ్ లో క్రీమ్ ఎవరంటే బర్నబా అండ్ సౌల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యెరూషలేంలో కరువు అనేది ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి గిఫ్ట్స్ పంపింది త్రూ బర్నబాస్ అండ్ సాల్. మార్క్ కూడా వెళ్ళారు అనుకోండి. సో బర్నబాస్, సాల్ అనేది వెరీ క్రిటికల్ రిసోర్సెస్ అనమాట వాళ్ళ చర్చ్ లో. బికాస్ దే ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ స్పిరిట్, దే ఆర్ వెల్ గిఫ్టెడ్, దే నో హౌ టు టీచ్ ద వర్డ్. ఇలాంటి వాళ్ళని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటాడు, యూ సెట్ దెమ్ అపార్ట్ బికాస్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ దెమ్ సమ్వేర్ ఎల్స్. మీరు జస్ట్ ఒకసారి ఊహించుకోండి, మన సహవాసాల్లో, ఫెలోషిప్ లో best person, okay, probably bird of God, he teaches very well, or someone who is very gifted అనుకోండి, యూజువల్లీ we don't want to let go కదా. అతను ఒకవేళ పొరపాటున వేరే చర్చికి అటెండ్ అయ్యాడంటే we will go after him and see that we don't lose him, right? That's exactly opposite took place in Antioch. వాళ్ళ క్రీమ్ ని దేవుడు పక్కకు పెట్టమని చెప్పినప్పుడు they sacrificed. వాళ్ళు ఎంత సాక్రిఫైస్ చేశారంటే దే లెట్ దెమ్ గో. ఓకే, మీరు చూస్తే 4వ అధ్యాయంలో the two of them sent on their way by the Holy Spirit. ఓకే, ఏ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని వలన అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ అంత్యోక చర్చ్ వాళ్ళని సెట్ అపార్ట్ చేయబట్టి వెళ్ళగలిగారు. సో ఒకటి వి కీప్ ఇన్ అవర్ మైండ్ ఇస్ దట్ మన చర్చ్లో ఆల్వేస్ నీడ్ ఉంటుంది, మన సహవాసాల్లో ఆల్వేస్ నీడ్ ఉంటుంది. బట్ దేర్ ఆర్ అవుట్ దేర్ మెనీ అదర్ ప్లేసెస్ who never heard gospel. Okay, so చాలా ప్లేసెస్ లో అన్రీచ్ ప్లేసెస్, వాళ్ళకి ప్రాబబ్లీ ఒక్కొక్కసారి మన క్రీమ్ ని సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ వీ మే నీడ్ టు సెండ్ దెమ్ ఆఫ్ అండ్ గాడ్ విల్ బ్లెస్ దేర్ మినిస్ట్రీ. వాళ్ళు బ్లెస్ చేసేది ఎంతవరకు, వాళ్ళు బ్లెస్ చేయటమే కాదు, మన సహవాసాలను కూడా బ్లెస్ చేస్తారు. అందుకనే మీరు చూస్తే యెరూషలేంలో ఉన్న చర్చ్ కంటే అంతియోకులో ఉన్న చర్చ్ ఈజ్ మోర్ సెండింగ్ చర్చ్. పౌల్ గారు అన్ని మిషనరీ జర్నీస్ తర్వాత హీ మేడ్ ష్యూర్ దట్ హీ గోస్ టు చర్చ్. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ లైక్ ఎ హోమ్ ఫర్ హిమ్ అనమాట, హోమ్ ఫెలోషిప్. వెళ్ళి హీ వుడ్ హ్యావ్ షేర్డ్ ఆల్ హీ స్టోరీస్ అండ్ దే వుడ్ హ్యావ్ లాఫ్డ్ ఎట్ దే వుడ్ హ్యావ్ స్పెండ్ టైమ్ టుగెదర్ అండ్ గ్రేట్ ఫెలోషిప్. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ వీ మే నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ యాజ్ వి లుక్ ఎట్ దీస్ జర్నీస్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము అంటే ఫస్ట్ మిషనరీ జర్నీని కొంచెం డీటెయిల్గా వెళ్తాము. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ సెకండ్ మిషనరీ జర్నీకి we will do the exercise. ఓకే, ఫస్ట్ మిషనరీ జర్నీ మీరు చూస్తే అంత్యోక్యలో స్టార్ట్ అయింది. మేబీ మనం క్విక్ గా ఈ వర్సెస్ చూద్దాము అండ్ దెన్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు సెకండ్ మిషనరీ జర్నీ. ఫస్ట్ మిషనరీ జర్నీ అపోస్తలుల కార్యాలు 13వ అధ్యాయము 4వ వచనం. మేబీ ఇఫ్ యు కెన్ రీడ్. కాబట్టి వీరు పరిశుద్ధాత్మ చేత పంపబడిన వారై సెలూకయకు వచ్చి అక్కడ నుండి ఓడ ఎక్కి కుప్రకు వెళ్ళిరి. ఓకే, సి అంతియోక నుండి సెలూకియా ఈ రెండు బై ఫుట్ లేకపోతే బై రోడ్ వెళ్ళొచ్చు. బట్ ఇక్కడ నుండి సముద్రం మీద నుండి వెళ్ళాలి. సిప్రస్ వెళ్ళటానికి దే వుడ్ హావ్ టేకెన్ బోట్ అండ్ వెంట్ టు సలామిస్. సలామిస్ నుండి వారు ఆ ద్వీపం అంతటా సంచరించి పాకు అను ఊరికి వచ్చి ఇప్పుడు గారడివాడును అబద్ధ ప్రవక్తయునైన బర్ యేసు అను ఒక యూదుని చూసిరి.
ఇతడు వివేకము గలవాడైన సెర్గీ పౌలు అను అధిపతి యొద్ద ఉండెను. అతడు బర్నబాను సౌలును పిలిపించి దేవుని వాక్యము వినగోరెను. అయితే ఎలుమ ఆ అధిపతిని విశ్వాసం నుండి తొలగింపవలనని యత్నం చేసి వారిని ఎదిరించెను. ఎలుమ అను పేరునకు గారడీ వాడని అర్థము. అందుకు పౌలు అనబడిన సౌలు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడై అతన్ని తేరి చూచి, సమస్త కపటంతోనూ సమస్త దుర్మార్గంతోనూ నిండినవాడా, అపవాది కుమారుడా, సమస్త నీతికి విరోధి, నీవు ప్రభు యొక్క తిన్నని మార్గములు చెడగొట్టుట మానవా? ఇదిగో ప్రభువు తన చేయి నీ మీద ఎత్తి ఉన్నాడు. నీవు కొంతకాలము గురుడివాడవై సూర్యుని చూడకుందువని చెప్పెను. వెంటనే మబ్బును చీకటియు అతని కమ్మెను కనుక అతడు తిరుగుచు ఎవరైనా చేయి పట్టుకొని నడిపింతురా అని వెదుకుచుండెను. అంతటా అధిపతి జరిగిన దానిని చూచి ప్రభువు బోధకు ఆశ్చర్యపడి విశ్వసించెను. ఓకే. అధిపతి ఓకే. ఇంగ్లీష్ లో ప్రో కన్సుల్ అని ఉంటుంది. సో ఈ సిటీలో ఉన్న ఈ టౌన్ లో ఉన్న లీడర్ అక్కడ అయిన మెరాకిల్ చూసి హీ కేమ్ టు నో ద లార్డ్. మీకు గుర్తుందా అపోస్తల కార్యాలు 9వ అధ్యాయంలో ఆ పౌలు దమస్కా వెళ్తున్నప్పుడు తనకి ప్రభు దర్శించినప్పుడు అదే టైంలో అన్యాస్కి దర్శనం వస్తుంది. ఏమని, నువ్వు పౌలు నీ దగ్గరకు వస్తుంది, యూ డోంట్ లెట్ హిమ్ గో. ఎందుకు అని అంటే బికాస్ దిస్ ఈస్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ గోయింగ్ టు టేక్. ఒకసారి చూద్దామా మేబీ అపోస్తల కార్యాలు 9వ అధ్యాయము. విల్ బి ఏబుల్ టు రియలీ అప్రిషియేట్ అనమాట. 15వ వచనం. అందుకు ప్రభువు, నీవు వెళ్ళుము, అన్యజనుల ఎదుటను రాజుల ఎదుటను ఇశ్రాయేళ్ల ఎదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏర్పరచుకున్న సాధనమై ఉన్నాడు. ఇతడు నా నామం. సో పౌలు ఎవరు? అన్యుల కోసము రాజుల ఎదుటను హీఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ద గాస్పెల్. అండ్ ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ మనం చూస్తాం ఇక్కడ. ఏది? అపోస్తల కార్యాలు 13వ అధ్యాయము 12వ వచనంలో ఆ సిటీలో ఉన్న లీడర్ he came to know the Lord. The first instance ఏంటి? not only Gentiles but even the city leader come to know the Lord. What a good blessing కదా, మినిస్ట్రీ ఏ విధంగా ఫ్లరిష్ అవుతుంది అనేది. ఓకే యా, అక్కడ నుండి దెన్ వి విల్ సీ 13వ వచనం నుంచి పాపోస్ నుంచి పాంపిలియా వెళ్తారు కదా, పెర్గా. యా, తర్వాత పౌలును అతనితో కూడా ఉన్నవారును ఓడ ఎక్కి పాపు నుండి బయలుదేరి పంపులియానున్న పెర్గేకు వచ్చిరి. అచ్చట యోహాను వారిని విడిచిపెట్టి యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళ్ళెను. అప్పుడు వారు పెర్గే నుండి బయలుదేరి పిసిదియలోనున్న అంత్యోకయకు వచ్చి విశ్రాంతి దినమందు సమాజ మందిరంలోనికి వెళ్లి కూర్చుండిరి. ధర్మశాస్త్రమును ప్రవక్తల లేఖనములను చదివిన తర్వాత సమాజ మందిరపు అధికారులు, సహోదరులారా. మీరు ఇక్కడ చూస్తే మ్యాప్ లో చూస్తే కొన్ని ప్లేసెస్ పాంపిలియా, పిసిడియా, లైకోనియా, సిప్రస్, సిలీసియా, ఇవన్నిటిని ఏమంటామంటే దీని ప్రాంతాలు. ఇవి అంటే ప్రొవిన్సెస్ ఆర్ రీజియన్స్. ఇవి పెర్గా, పాపోస్, ఈ బ్లాక్ డాట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి టౌన్స్ అన్నమాట. సో పాపోస్ నుంచి షిప్ లో ఆర్ హీ వెంట్ బై సీ అన్నమాట. ఎక్కడికి? పెర్గా. పెర్గా నుండి అంత్యోక. అంత్యోక అన్నప్పుడు 2 అంత్యోకాలు ఉన్నాయి. పిసిడియాలో ఉన్న అంత్యోక, ఇక్కడ సిరియాలో ఉన్న అంత్యోక. సిరియాలో ఉన్న అంత్యోక ఈజ్ సెండింగ్ ద చర్చ్, సెండింగ్ ద మిషనరీస్. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు దే రిసీవ్డ్ అండ్ దెన్ దే రిసీవింగ్ ద గాస్పెల్. యా, మేబీ యూ కెన్ రీడ్ నౌ. yes sister. ధర్మశాస్త్రమును ప్రవక్తల లేఖనములను చదివిన తర్వాత సమాజ మందిరపు అధికారులు, సహోదరులారా, ప్రజలకు మీరు ఏదైనా బోధ వాక్యము చెప్పవలనని ఉన్న ఎడల చెప్పుడని వారికి వర్తమానము చేసిరి. అప్పుడు పౌలు నిలవబడి సైగ చేసి ఇట్లనెను, ఇశ్రాయేలులారా. మేబీ ఐ థింక్ మనం కట్ షార్ట్ చేయొచ్చు అక్కడ. ఇఫ్ యు సీ హియర్ పిసిడియన్ యాంటియోక్ లో అక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ మీరు ఎక్కడికి? సినగోగ్ లోకి వెళ్తాడు. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఈస్ ప్రీచింగ్ టు ది జ్యూస్. మీరు పాల్ యొక్క సర్మన్స్ విన్నప్పుడు లేకపోతే యాక్ట్స్ లో నెరేట్ చేసిన సర్మన్ టూల్స్ ని విన్నప్పుడు ఆడియన్స్ ని బట్టి వాళ్ళు అడ్రస్ చేస్తారు అనమాట. ద సర్మన్స్ ఆర్ ట్యూన్డ్ ఇన్ ఎ వే దట్ ద ఆడియన్స్ ఆర్ కాంటెక్చువలైజ్లీ అడ్రస్డ్. ఓకే, అందుకే ఇక్కడ ఎవరు? జ్యూస్ ఉన్నారు. అందుకే యాజ్ అ రిజల్ట్ హీస్ టాకింగ్ అబౌట్ జ్యూస్. అందుకే ఆయన సర్మన్ లో ఎవరు? సమయలు ఉన్నాడు, బెంజమిన్. ఓకే, ఆ తర్వాత యుల్ సి అబ్రహాం గురించి. సో ఇట్ ఆల్ జ్యూస్ కి ప్రొక్లెయిమ్ చేస్తున్నప్పుడు, సో దట్ ఈస్ ద వే హీ ట్యూన్స్ హిస్ సర్మన్స్. కానీ 26వ వచనంకి వచ్చేసరికి ఒకసారి చదువుతారా? సహోదరులారా, అబ్రహాము వంశస్థులారా,
దేవునికి భయపడు వారలారా, ఈ రక్షణ వాక్యము మన యొద్దకు పంపబడి ఉన్నది. యెరూషలేములో సో కాపురముండు మేబీ యూ కెన్ ఇక్కడ సో వెన్ హీస్ అడ్రెస్సింగ్ జూస్, యూదులు మీరే కాదు, అన్యులు మీరు కూడా, దిస్ ఇస్ ఈక్వలీ అప్లికబుల్ టు ఎవ్రీ వన్. ఓకే, మీరు ఒకసారి వి మే నీడ్ టు థింక్ ఆఫ్ ఇట్. దీస్ ఆర్ ది రఫ్ ఏరియాస్. ఓకే, ఇప్పుడు వరకు వాళ్ళు గాస్పెల్ వినలేదు. ఓకే, ఐ థింక్ ఎక్కువ వస్తున్నది. ఇస్ దట్ ఓకే? యా. సో ఇప్పుడు వరకు గాస్పెల్ వినలేదు, ఫస్ట్ టైం దే ఆర్ లిజనింగ్ టు గాస్పెల్. సో ఇట్స్ గోయింగ్ విత్ ఫ్రెష్ ఇన్సైట్ అన్నమాట. యా, మరి తర్వాత మీరు ఇంకా చూస్తే 42 వచనం వరకు, 42 వచనంలో చూస్తే, ఆర్ మేబీ ఇంకొంచెం ఆ సర్వర్ కింద వరకు వస్తుంది. ఫైనలీ 49వ వచనం చదువుతారా? ప్రభు వాక్యము ఆ ప్రదేశం అంతటా వ్యాపించును. కానీ యూదులు భక్తి మర్యాదలు గల స్త్రీలను, ఆ పట్టణపు ప్రముఖులను రేపి పౌలునకు బర్నబాకును హింస కలుగు చేసి వారిని తమ ప్రాంతంలో నుండి వెళ్ళగొట్టిరి. వీరు తమ పాదధూళిని వారి తట్టు దులిపివేసి ఈకొనియకు వచ్చిరి. అయితే శిష్యులు ఆనందభరితులై పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారైరి. ఓకే, సో ఈకోనియంకి వచ్చారు. ఎక్కడ నుండి? పిసిడియన్ యాంటియోక్ నుండి. ఇక్కడ కూడా యూ విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఇక్కడ కూడా ప్రీచింగ్ అవుతుంది. పౌల్ అండ్ బర్నబాస్ ప్రీచ్ చేస్తున్న టైంలో అగైన్ యూ విల్ సీ దట్. ఒకసారి మేబీ 1 నుంచి 7 వరకు చదువుదాము. ఈకొనియలో జరిగినదేమనగా, వారు కూడి యూదులకు సమాజ మందిరంలో ప్రవేశించి తేటగా బోధించినందున అనేకులు యూదులను గ్రీసు దేశస్థులను విశ్వసించిరి. అయితే అవిధేయులైన యూదులు అన్యజనులను పురికొల్పి వారి మనసులలో సహోదరుల మీద పగ పుట్టించిరి. కాబట్టి వారు ప్రభువును ఆనుకొని ధైర్యంగా మాట్లాడుచు అక్కడ బహుకాలం గడిపిరి. ప్రభు వారి చేత సూచక్రియలను అద్భుతములను చేయించి తన కృపా వాక్యమునకు సాక్ష్యం ఇప్పించుచుండెను. ఆ పట్టణపు జన సమూహములో భేదములు పుట్టగా కొందరు యూదుల పక్షంగాను కొందరు అపోస్తల పక్షంగాను ఉండిరి. మరియు అన్యజనులను యూదులను తమ అధికారులతో కలిసి వారి మీద పడి వారిని అవమానపరిచి రాళ్లు రువ్వి చంపవలని ఉండిరి. వారా సంగతి తెలుసుకొని లుకోనియకులోని పట్టణములకు లుస్త్రకును దెర్బేకును చుట్టుపట్ల ఉన్న ప్రదేశములకును పారిపోయి అక్కడ సువార్త ప్రకటించుచుండిరి. ఓకే, సో ఐకోనియంలో కూడా పర్సిక్యూషన్ ఉన్నది. అక్కడ నుంచి లిస్త్రాకు వచ్చారు, లిస్త్రా నుంచి డెర్బీ. ఓకే, ఇక్కడ లిస్ట్రాలో యూ విల్ సీ అగైన్ పౌల్ గారు అక్కడ ఒక కుంటి అతన్ని హీల్ చేస్తాడు. హీల్ చేసినప్పుడు మేబీ 11వ వచనం చూస్తే, 11వ వచనం, జనసమూహములు పౌలు చేసిన దాన్ని చూచి లుకోనియల్ భాషలో దేవతలు మనపము తాల్చి మన యొద్దకు దిగి వచ్చి ఉన్నారని కేకులు వేసి బర్నబాకు ద్విపతి అనియు పౌలు ముఖ్య ప్రసంగి అయినందున అతనికి హెర్మే అనియు పేరు పెట్టిరి. పట్టణంలో ఎవరు? సో వీళ్ళు పేర్లు పెట్టిన దాన్ని బట్టి గ్రీక్ దేవుళ్ళ యొక్క పేరు పెట్టారు కాబట్టి దే ఆర్ జెంటైల్స్ అనేది మనం ఈజీగా కన్క్లూడ్ చేయొచ్చు. సో ఆ జెంటైల్స్ ని అడ్రస్ చేయడానికి దెన్ యూ విల్ సీ హౌ ద వే వాళ్ళు ఏ విధంగా అడ్రస్ చేస్తారు. 14వ వచనం నుంచి. అపోస్తలులైన బర్నబా పౌలును ఈ సంగతి విని తమ వస్త్రములు చించుకొని సమూహములోనికి చొరపడి, అయ్యలారా, మీరెందుకు ఇలాగ చేయుచున్నారు? మేము కూడా మీ స్వభావం వంటి స్వభావం కల నరులమే. మీరు ఈ వ్యర్థమైన వాటిని విడిచిపెట్టి ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును వాటిలో ఉండు సమస్తమును సృజించిన జీవం గల దేవుని వైపు తిరగవాలని మీకు సువార్త ప్రకటించుచున్నాము. ఆయన గత కాలంలో సమస్త జనులను తమ తమ మార్గంలో నడువనిచ్చెను. అయినను ఆయన ఆకాశం నుండి మీకు వర్షమును ఫలవంతములైన ఋతువులను దయచేయుచు ఆహారము అనుగ్రహించుచు ఉల్లాసముతో మీ హృదయములను నింపుచు మేలు చేయుట చేత తను గూర్చి సాక్ష్యము లేకుండా చేయలేదని బిగ్గరగా చెప్పిరి. వారు ఇలాగ చెప్పి, మనం ఎందుకు ఇదంతా టెక్స్ట్ అంతా చదువుతున్నాము అని అంటే, ఈ జర్నీ యొక్క ఇన్స్టాన్సెస్ ఆర్ ఇన్సిడెంట్స్ మనకి ఎలాగ ఇంప్రింట్ అవుతాయి అంటే, వెన్ వి నో వాట్ హ్యాపెండ్ అట్ ఈచ్ ప్లేస్.
ఫస్ట్ మిషనరీ జర్నీకి మనం కలిసి చూస్తున్నాము. సెకండ్ మిషనరీ జర్నీ వి విల్ బి లుకింగ్ ఇన్ గ్రూప్స్. ఓకే. బట్ ఒక అబ్జర్వేషన్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఏంటి అంటే ఆ సర్మన్ కంటెంట్ చూడండి. దానిలో అబ్రహాం గురించి లేదు, లేకపోతే ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో ఇదే హిస్టరీ, జూయిష్ హిస్టరీ ఏమి లేదు. జెనరిక్ టర్మ్స్ యూజ్ చేసుకొని హీఈస్ గివింగ్ ద గాస్పుల్ అనమాట. సో ఏది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ హెస్ షోన్ కైండ్నెస్ ఇన్ గివింగ్ యూ రెయిన్ ఫ్రమ్ హెవెన్ అండ్ క్రాప్స్ ఇన్ దేర్ సీజన్స్. ఆ కాలాల్లో పంటలు పండటానికి ఐ మీన్ హౌ లార్డ్ allowed all things to be perfectly placed in its setting. అది మనం చూస్తాం. సో జస్ట్ ద వే హీ ఈస్ నరేటింగ్ ద సర్మన్. ఓకే. 19వ వచనానికి వచ్చేసరికి యా అంత్యొకయ నుండి ఈకొనియ నుండి యూదులు వచ్చి జన సమూహములను తమ పక్షంగా చేసుకొని పౌలు మీద రాళ్ళు రువ్వి అతడు చనిపోయినని అనుకొని పట్టణము వెలుపలికి అతనిని ఈడ్చిరి. అయితే శిష్యులు అతని చుట్టూ నిలిచి ఉండగా అతడు లేచి పట్టణంలో ప్రవేశించి మరునాడు బర్నబాతో కూడా దెర్బేకు బయలుదేరిపోయెను. వారు ఆ పట్టణంలో సువార్త ప్రకటించి అనేకులను శిష్యులనుగా చేసిన తర్వాత లుస్త్రకును ఈకొనియకును అంత్యొకయునకును తిరిగి వచ్చి శిష్యుల మనసులను దృఢపరిచి మీరు ఒకసారి జూయిష్ కల్చర్ లో స్టోన్ చేయటం అంటే అవి జస్ట్ ఏదో దే లిటరలీ స్టోన్. ఎంతవరకు అంటే స్టీఫెన్ గురించి చూసాం కదా, స్టోన్ చేసినప్పుడు హీ డైడ్. ఓకే. అంత సివియర్ గా దే విల్ బి స్టోనింగ్. ఓకే. మేబీ దేర్స్ గుడ్ లిటరేచర్ అరౌండ్, ఎక్స్ట్రా బిబ్లికల్ లిటరేచర్ ఏ విధంగా స్టోన్ చేస్తారు అనేది. వాళ్ళని సిటీ బయట నుండి తీసుకెళ్ళి దే విల్ పుష్ దెమ్ ఆఫ్ అండ్ అక్కడ నుండి రాళ్ళు దే విల్ బి స్టోనింగ్ దెమ్. సో ఇక్కడ చూస్తే వాట్ యు సీ ఇస్ దట్ పౌలు గారు ఆల్మోస్ట్ చనిపోయాడని అనుకున్నారు. ఓకే. ఐ డోంట్ నో అంతవరకు స్టోన్ చేసి ప్రాబ్లీ హీ వాజ్ అన్కాన్షియస్, బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉండొచ్చు. అండ్ చనిపోయాడు అనే స్టేజ్ వరకు స్టోన్ చేశారంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ హీ వాజ్. దిస్ రిమెంబర్, ఇది ఫస్ట్ మిషనరీ జర్నీ. పౌలు ఎవరు? హీ ఈస్ అ మ్యాన్. ఒకప్పుడు హీ ఈస్ పర్సిక్యూటింగ్ ద చర్చ్. ప్రాబబ్లీ హీ వుడ్ హావ్ గాన్ త్రూ ఆల్ దట్. తను ఏ విధంగా పర్సిక్యూట్ చేశాడో అవన్నీ తన మైండ్లోకి వస్తూ ఉండొచ్చు. ఓకే, వెన్ హీ వాజ్ బీయింగ్ పర్సిక్యూటెడ్. బట్ ఒకటి వీ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్ ఈస్ దట్ లిస్ట్రాలో హీ వాజ్ ఆల్మోస్ట్ స్టోన్ టు డెత్. ఓకే. చనిపోయే వరకు దే డిడ్. అక్కడ నుండి హీ వెంట్ బ్యాక్ టు డెర్బీ. డెర్బీ వెళ్ళిన తర్వాత 21వ వచనం నుంచి మీరు చూస్తే ఇట్స్ వెరీ పెక్యులర్ అబ్జర్వేషన్ వీ కెన్ సీ. యా 21వ వచనం. వారు ఆ పట్టణంలో సువార్త ప్రకటించి అనేకులను శిష్యులుగా చేసిన తర్వాత లుస్త్రకును ఈకొనియుకును అంత్యొకయును తిరిగి వచ్చి శిష్యుల మనసులను దృఢపరిచిను. ఓకే. మనం ఇక్కడ చూస్తే మీరు చూడండి, ఇక్కడ స్లైడ్ లో డెర్బీ అనేది టార్సిస్ కి జస్ట్ ఎంతో దూరం లేదు. ఓకే, ఇట్స్ ఓన్లీ జస్ట్ ఫ్యూ. సో అంత్యోక్య వెళ్ళటానికి టార్సిస్ వెళ్ళి ప్రాబ్లీ కొంచెం రిఫ్రెష్ అయ్యి, ఎందుకంటే హీఈస్ ఆల్రెడీ స్టోన్ కదా, రిఫ్రెష్ అయ్యి ప్రాబ్లీ హీ కుడ్ హావ్ గాన్ టు యాంటియోక్. నో, అలా చేయలేదు. వాట్ డిడ్ దే డూ? డెర్బీ నుండి దే వెంట్ బ్యాక్ టు లిస్ట్రా, ఎక్కడైతే దే వర్ స్టోన్. ఐకోనియం, ఎక్కడైతే వాళ్ళని అటాక్ చేశారో. పిసిడియన్ యాంటియోక్, ఎక్కడైతే అగైన్ వాళ్ళని పర్సిక్యూట్ చేశారో. సేమ్ ప్లేసెస్ దే వెంట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్ట్రెంథెన్ ద డిసైపుల్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఐ మీన్ ఇన్ అవర్ సెట్టింగ్స్ ఆర్ మేబీ మన మోడర్న్ లాంగ్వేజ్ లో యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఫాలో అప్. జనరల్ గా మనం సువార్త చెప్పి వాళ్ళని అలా వదిలేసాము అని అంటే దే ఆర్ జస్ట్ లెఫ్ట్. You see, these are the people who understood the importance of follow-up. అందుకనే ఆ ఫాలోఅప్ కొంచెం కాస్ట్లీ ఫాలోఅప్ అయినా సరే they were ready to take risk and then go on that journey so that the disciples were strengthened. Okay, so that is where you can see here వాళ్ళు ఏ విధంగా they wired themselves to see that gospel was preached, people will accept the Lord, and they were strengthened to be Lord's disciples. Great Commission చూస్తే మనం it doesn't mean మీరు వెళ్ళి సువార్త చెప్పండి. That is not just the Great Commission. You need to make disciples. Discipleship making అనేది it is a continuous process. ఒకసారి సువార్త చెప్తే కాదు, లేదా మేబీ ఒక సంవత్సరం
తనతోటి టచ్లో ఉంటే కాదు. ఇట్ ఈస్ ఎ లైఫ్ లాంగ్ ప్రాసెస్. వీ నీడ్ టు సీ దట్ టు హూమ్ వీ టోల్డ్ గాస్పుల్ దే ఆర్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ద లార్డ్. దట్ ఈస్ వాట్ లార్డ్ టోల్డ్ అబౌట్ మేకింగ్ డిసైపుల్స్. మీరు యేసుప్రభు వారి యొక్క ట్రైనింగ్ మెథడాలజీ చూస్తే హీ ఇన్వెస్టెడ్ హిస్ లైఫ్ ఆన్ దెమ్. ఎవరి మీద? శిష్యుల మీద. ఎంతవరకు అని అంటే వాళ్ళు ఒకసారి సిల్లీ క్వశ్చన్స్ అడిగేవాళ్ళు. ప్రభువా ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు? ఆయన అంటారు కదా, నేను నా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను అంటే వీళ్ళకి ఏం అర్థం కాదు. ఇదంతా గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ లాగా అనిపించేది వాళ్ళకి. అలాంటి సిల్లీ క్వశ్చన్స్ కూడా హీ యూస్ టు టాలరేట్ అండ్ వాళ్ళని ఎంతవరకు బిల్డ్ చేశారంటే తర్వాత ప్రపంచాన్నే అప్సైడ్ డౌన్ చేసే వారియర్స్గా, విట్నెసెస్గా తయారయ్యారు. దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ అవర్ మిషన్ ఈస్. ఏది? భూదిగంతాల వరకు వెళ్ళి మన సువార్త చెప్తాము, వాళ్ళని శిష్యులుగా తయారు చేస్తాము. ఆ శిష్యులుగా తయారు చేసేది ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఒక్కొక్కసారి ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైమ్ టు ఇన్వెస్ట్. ఎంత అంటే ప్రాబబ్లీ ఐ డోంట్ నో, మరి మీ ఐ డోంట్ నో హౌ యూ ఆర్ మెంటర్డ్. నా జీవితాన్ని నేను చూసుకుంటే ఐ కెన్ థింక్ ఆఫ్ సమ్ హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ పీపుల్. వాళ్ళు కొన్ని ట్రాఫిక్లో స్టక్ అయినా సరే బైక్ వేసుకొని హాస్టల్కి వచ్చి స్పెండ్ టైమ్ విత్ మీ వెన్ ఐ వాజ్ ఎ స్టూడెంట్ అండ్ దెన్ టాట్ మీ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ ఇట్ రియలీ హెల్ప్ మీ టు గ్రో. ప్రాబబ్లీ ఐ థింక్ ఈరోజు మన టర్న్ అది. ఏంటి? ఎవరికైతే సువార్త చెప్పామో వాళ్ళని శిష్యులుగా తయారు చేసేది. ప్రాబబ్లీ ఆ ప్రాసెస్లో మేబీ పౌల్ గారు అంటే తను ఎక్కడైతే స్టోన్ టు డెత్కి ఆ ప్లేసెస్కి వెళ్ళి అంత రిస్క్ లేదు మనకి. ప్రాబ్లీ వీ మేబీ స్టక్ ఇన్ టైం. లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి మనకి టైం ఉండకపోవచ్చు. ఒక్కొక్కసారి సమ్ సాక్రిఫైసెస్ చేయాల్సి వస్తుంది. దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్స్ వాట్ దీస్ టూ డూ, పాల్ అండ్ బర్నబాస్. ఓకే, దే టుక్ ద రిస్క్, దే మేడ్ సాక్రిఫైసెస్. లగ్జరీ ఏది? తార్సిస్కి వెళ్ళి హీ కుడ్ హెవ్ స్పెండ్ దేర్. చేయకుండా హీ వెంట్ బ్యాక్ అండ్ దెన్ మిషనరీ జర్నీ దే విల్ గో బ్యాక్. ఓకే, సో మీరు 26 నుంచి చూస్తే ఫైనలీ అటలియా నుండి యాంటియోక్కి రిటర్న్ అవుతారు. 26 నుంచి చదువుదాం. అక్కడ నుండి ఓడ ఎక్కి తాము నెరవేర్చిన పని నిమిత్తము దేవుని కృపకు అప్పగింపబడిన వారై మొదట బయలుదేరిన అంత్యోక్యకు తిరిగి వచ్చిరి. వారు వచ్చి సంఘమును సమకూర్చి దేవుడు తమకు తోడయుండి చేసిన కార్యములన్నీ అన్యజనులు విశ్వసించుటకు ఆయన ద్వారం తెచ్చిన సంగతి వివరించిరి. పిమ్మట వారు శిష్యుల యొద్ద బహుకాలము గడిపిరి. సో ఐ మీన్ వాళ్ళు వచ్చి ఇచ్చిన రిపోర్ట్స్ చూస్తే they were telling how God had opened the doors of faith to Gentiles ఏ విధంగా నమ్ముకున్నారు. ఓకే, సో ఇట్స్ లైక్ ఐ థింక్ ఆ రోజు చర్చ్ మొత్తం దే వుడ్ హావ్ సెలబ్రేటెడ్. ఓకే, మనం ఏ విధంగా అయితే వీళ్ళిద్దరు పంపించామో అండ్ దే కేమ్ బ్యాక్ విత్ ఎ గ్రేట్ రిపోర్ట్, గ్రేట్ మినిస్ట్రీ. సో ఐఎమ్ షూర్ వీళ్ళు చేసిన మినిస్ట్రీ వలన వాళ్ళు పంపిన వాళ్ళు అంత్యోక్యలో ఉన్న సంఘం కూడా బలపడి ఉంటుంది ఆ రోజున. ఓకే, సో దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ మిషనరీ జర్నీ. సో సమరైజ్ చేయడానికి ఫస్ట్ మిషనరీ జర్నీలో మనం కీ ప్లేసెస్ని గుర్తుంచుకునేది ఏంటంటే పాపోస్లో ఫస్ట్ రూలర్. ఓకే, హీ కమ్స్ టు నో ద లార్డ్. ఏది? హూ ఇస్ ప్రొకౌన్సిల్ ఆఫ్ పాపోస్ సిటీలో ఉన్న అధిపతి యేసుప్రభుని నమ్ముకుంటాడు. పిసిడియన్ అంత్యోకలో యూదులకు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ప్రాసిక్యూట్ చేస్తారు. ఐకోనియాలో కూడా ప్రాసిక్యూట్ అవుతుంది. అండ్ ఫైనలీ లిస్త్రాలో దే స్టోన్ హిమ్ టు డెత్. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ టు డెత్. సో అక్కడ నుండి డెర్బీ, దెన్ రిటర్న్. అండ్ సో లిస్ట్రా అనేది కూడా దిస్ ఈస్ అనదర్ ప్లేస్ వీ నీడ్ టు కీప్ ఇన్ అవర్ మైండ్. ఎందుకంటే సెకండ్ మిషనరీ జర్నీలో యూ విల్ సీ దట్ దే విల్ బి ఎ person who will be tagged along with the missionaries as they go on the journey, right? So ఇది first missionary journey ఇది. So if you look at it, ఇప్పటివరకు మనం చూసింది అపోస్తల కార్యాలలోనే చూసాము. త్రూ ద ఐస్ ఆఫ్ లూక్ మనం చూసాం. ఏంటి? మేబీ ఈ ప్లేసెస్కి వెళ్ళినాడు. అంతియోక, సెల్యూసియా, సలమిస్, పాపోస్. సో ఏ విధంగా ట్రావెల్ చేశాడు అనేది, అది సముద్రం అయితే కనుక మనం ఈజీలీ కంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రాబ్లీ ఇట్ ఈస్ బై సైలింగ్ అనేది. సమ్ నెంబర్స్ ఇక్కడ ఐ పుట్ దెమ్ హియర్ జస్ట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్. ఇది ఐ టుక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎన్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్, బట్ మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎ సెల్ఫ్ స్టడీ, స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీ దెర్ ఇస్ ఎ వెబ్సైట్ అనమాట. ఇఫ్ యూ గో ఇన్ మన గూగుల్ మ్యాప్లో ఎలాగా ప్లేస్ నుంచి ప్లేస్కి ఇస్తే
ఏన్షియంట్ టైంలో ఉన్న రూట్, అప్పుడు ఎన్ని కిలోమీటర్లు, ఆ ట్రావెల్ చేయడానికి ఎంత కాస్ట్ అయి ఉంటుంది. సో అదంతా ఇట్స్ వెరీ గుడ్ టూల్ అనమాట. మేబీ ఐ విల్ షేర్ దట్ లింక్, యూ కెన్ యూస్ దట్ లిటిల్ లేటర్, రైట్? సో సమరైజ్ ఇక్కడ చూస్తే పీపుల్ హూ కేమ్ టు నో ద లార్డ్ ఎవరు? పేపర్స్ లో ప్రో కౌన్సిల్, పిసిడియన్ యాంటియోక్లో అన్యులు, ఐకోనియంలో యూదులు అన్యులు, అండ్ దెన్ డెర్బీలో కూడా లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ డిసైపుల్స్ కేమ్ టు నో ద లార్డ్. ఇదంతా ఇట్స్ నాట్ ఈజీగా అయింది కాదు. హౌ ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ పర్సిక్యూషన్ అండ్ డిఫికల్టీస్. మీరు చూస్తే 7వ వచనంలోనే పేపర్స్ లోనే యూ ఆల్రెడీ హ్యాడ్ అపోజిషన్ కదా. ఏది ఎల్ఎంఎస్ వచ్చి సాసరర్ వచ్చేసి హీ ట్రై టు అటాక్. సో దేర్ వాజ్ అన్ అపోజిషన్ ఇన్ పాపోస్, దేర్ వాజ్ అపోజిషన్ ఇన్ పెర్గా. ఎలా అంటే వాళ్ళ టీమ్మేట్ జాన్ మార్క్ హీ లెఫ్ట్ ఆల్రెడీ, హీ డోంట్ వాంట్ టు కంటిన్యూ. ఓకే, సో ఆల్రెడీ డిస్కరేజ్మెంట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో డిస్కరేజ్మెంట్ వాజ్ దేర్. అంత్యోకస్ హీ వాజ్ పర్సిక్యూటెడ్, ప్లాటెడ్ అండ్ స్టోన్ టు డెత్ ఐకోనియంలో, అండ్ ఫైనలీ లిస్ట్రాలో ఐకోనియం హీ వాజ్ స్టోన్ టు డెత్. సో మీరంతా ఇది చూస్తే ఈ మినిస్ట్రీ ఇట్ వాజ్ నాట్ జస్ట్ కేక్ వాక్, ఇట్ వాజ్ ఫిల్డ్ విత్ డిఫికల్టీస్, ఇట్ వాజ్ ఫిల్డ్ విత్ సాక్రిఫైసెస్. ఇది సో ఇదే జర్నీని పౌలు గారు తన పర్స్పెక్టివ్ లో ఏ విధంగా చెప్తాడంటే ఒకసారి చదువుదామా? 2 తిమోతి 3వ అధ్యాయము 10-11 వచనంలో. తిమోతికి లాస్ట్ గా చనిపోయి, 2 తిమోతి ఎప్పుడు రాశాడో తెలుసు. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ లెటర్ రిటన్ బై పాల్. డంజన్ ప్రిజన్ లో నుంచి రాస్తున్నాడు తిమోతికి చనిపోయే ముందు. అప్పుడు కూడా ఈ ఫస్ట్ మిషనరీ జర్నీలో అయిన ఇన్స్టాన్సెస్ ఫ్రెష్ గా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే తన లైఫ్ ఇస్ ఫిల్ విత్ సమ్ ఇన్సిడెంట్స్ విచ్ రియలీ కుడ్ నాట్ ఎరేజ్ ద మెమరీ అనమాట. ఒకసారి చదువుదాం. అయితే నీవు నా బోధను, నా ప్రవర్తనను, నా ఉద్దేశమును, నా విశ్వాసమును, నా దీర్ఘశాంతమును, నా ప్రేమను, నా ఓర్పును, అంత్యోకయ, ఈకొనియ, లుస్త్ర అను పట్టణములలో నాకు కలిగినట్టి హింసలను, ఉపద్రవములను తెలుసుకున్న వాడవై నన్ను వెంబడించితివి. అట్టి హింసలను సహించితిని కాని వాటన్నిటిలో నుండి ప్రభువు నన్ను తప్పించెను. క్రీస్తు యేసునందు సద్భక్తితో బ్రతుక ఉద్దేశించి వారందరూ హింస పొందుదురు. అయితే దుర్జనులను, వంచకులను, ఇతరులను మోసపరచుచు తామును మోసపోవచ్చు అంతకు చెడిపోదురు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే మనము అపోస్తులు లూకా అపోస్తుల కార్యాల్లో ఏ విధంగా ఏమేమి అయినాయి అనేది తన పర్స్పెక్టివ్ లో చెప్పాడు. బట్ పాల్ ఇవన్నీ ఓకే చల్తా అన్న యాటిట్యూడ్ కాదు. హీ రియలీ సఫర్డ్. అది తిమోతికి రాస్తున్నాడు ఈవెన్ ఆఫ్టర్ సో మెనీ ఇయర్స్. ఏమని? అంత్యోకలో, ఐకోనియంలో, లిస్త్రాలో నన్ను ఏ విధంగా పర్సిక్యూట్ చేశాడో నీకు తెలుసు. బికాస్ అది ఆ పెయిన్ఫుల్ ఇన్సిడెంట్స్ తనకి ఇంకా హీ వాజ్ రిమెంబరింగ్. సో స్ట్రగుల్ ఆర్ పర్సిక్యూషన్ ఒక్కటే కాదు, పౌల్ హ్యాడ్ గాన్ త్రూ ఇన్ దట్. తన సెకండ్ థింగ్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఏంటంటే మీరు గలతీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో చూస్తే బేసికలీ హీ ఫెల్ సిక్. ఓకే, సిక్ అయినప్పుడు ప్రాబబ్లీ తన స్టేని కొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ఓకే, మేబీ డెర్బీలోనో ఎక్కడ ఎక్స్టెండ్ చేశాడో వి డోంట్ నో, ఆర్ మేబీ సెకండ్ ట్రిప్ లో చేస్తుంటాడు. బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్స్ లిటిల్ పుటింగ్ థింగ్స్ టుగెదర్ అనమాట. చూస్తే వాట్ యు సీ ఈస్ దట్ హీ ఫెల్ సిక్. సో పౌల్ తన ఓకే, మీరు నాకు అన్యాయము చేయలేదు. మొదటిసారి శరీర దౌర్బల్యం కలిగినను నేను సువార్త మీకు ప్రకటించానని మీరెరుగుదురు. అప్పుడు నా శరీరంలో మీకు శోధనగా ఉండిన దానిని బట్టి నన్ను మీరు నిరాకరింపనైనను లేదు. కానీ దేవుని దూతను వలెను క్రీస్తును నన్ను అంగీకరించింది. ఓకే, సో తను ఫిజికల్ గా సిక్ అయినప్పుడు కూడా దే ఆర్ వెల్ రిసీవ్డ్ ఇక్కడ ఉన్న బిలీవర్స్ అందరూ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ హీ హడ్ గాన్ త్రూ. సో ఫిజికలీ హీ వాజ్ ఇల్, ఆన్ అదర్ హ్యాండ్ హీ వాజ్ పర్సిక్యూటెడ్. సో వీటన్నిటిలో ఆ పెయిన్స్ తోటి స్థాపింపబడింది ఈ ఏరియాలో ఉన్న చర్చెస్. దీన్ని మనం గలతీ అనే ఏరియా అని అంటాము. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఈ ప్రావిన్స్ మొత్తం గలేషియా. ఇది అయిన తర్వాత దెన్ యూ విల్ సీ ద గలేషన్స్ లెటర్ రాయటం. ఓకే, బట్ సో వైల్ దట్ ఈస్ డన్, ఇది ఫస్ట్ మిషనరీ జర్నీ.
ఇది అయిన తర్వాత యూ విల్ సీ దట్ ఫస్ట్ గలేషన్స్ కి లెటర్ రాస్తాడు. ఎందుకు రాయాల్సి వచ్చింది అంటే, ఆయన వెళ్ళి గలతీయులకు రాసిన పత్రిక యొక్క కాంటెక్స్ట్ మనందరూ తెలుసు. ఫస్ట్ జర్నీ అయిన తర్వాత చాలా మంది వెళ్ళి దే ట్రై టు టీచ్ ఫాల్స్ డాక్ట్రిన్. ఏమని అంటే, మీరు గ్రేస్ వలన నాట్ జస్ట్ బై ఫెయిత్ యు ఆర్ బోర్న్ అగైన్, బట్ ఇట్ ఈస్ త్రూ అంటే లా కూడా ఫాలో అవ్వాలని. And you see that. So we will take it just 1 minute and then we'll just go through the overview of this book. Oksari. I don't know. It open avutundo ledo. Sorry, let me get this book out. Okay. ఈ సేమ్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ సర్వే వేరే సెట్టింగ్ లో చేసినప్పుడు వి ఆల్ డిడ్ అసైన్మెంట్స్ అన్నమాట. సో వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఇన్ హాంకాంగ్ హీ డిడ్ దిస్ అసైన్మెంట్. ఈ గలేషియన్స్ మీద ఇచ్చిన ఓవర్వ్యూ ఏంటి, రిటర్న్ బై ఎవరు, పాల్. ఎక్కడి నుంచి రాశాడు? మోస్ట్ లైక్లీ హీ వుడ్ రిటర్న్ దిస్ ఫ్రమ్ సౌత్ ఆఫ్ గలేషియా అని. ఎప్పుడు రాశాడు అని అంటే, జస్ట్ బిఫోర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ జెరూసలేం, మేబీ 49 AD అని. ఎవరికి రాసింది? చర్చెస్ ఇన్ గలేషియా. చర్చెస్ ఇన్ గలేషియా ఏవేవి? అవి అంత్యోకా, ఈ ఐకోనియం, లిస్ట్రా, డెర్బీ, అక్కడున్న చర్చెస్ అన్నిటికీ. కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే, యూదులు వెళ్ళి ఫాల్స్ డాక్టర్స్ దేవర్ స్ప్రెడింగ్ అక్రాస్. ఏమని అంటే, యు ఆర్ నాట్ సేవ్డ్ బై ఫెయిత్ అలోన్, బట్ మోషే యొక్క లాన్, ధర్మశాస్త్రాన్ని కూడా మీరు పాటించాలి అని. సో లీగలిజం ని క్రిస్టియన్ లైఫ్ లోకి తీసుకొస్తున్న టైంలో దిస్ లెటర్ వాజ్ రిటర్న్. ఎందుకు? ఇన్ ఆర్డర్ టు బ్రింగ్ యూనిటీ బిట్వీన్ జ్యూస్ అండ్ జెంటైల్స్. మెయిన్ వచ్చేసి టు సీ దట్ జస్టిఫికేషన్ బై ఫెయిత్ అనే డాక్టర్ని స్ప్రెడ్ చేయడానికి. అండ్ ఫైనలీ తన యొక్క అపోస్టల్షిప్ కూడా జస్టిఫై చేసుకుంటానికి. సో జస్ట్ అన్ ఈ ఓవర్వ్యూస్ మీకు ఏ స్టడీ బైబిల్లో అయినా యూ విల్ గెట్ ఇట్. బట్ ఒకటి వాట్ వీ కెన్ డూ హియర్ ఈస్ దట్, ఈ కాంటెక్స్ట్ లో మనం ఆ లెటర్ ని చదివితే దెన్ వీ విల్ బి ఏబుల్ టు అప్రిషియేట్ వాట్ ఈస్ దేర్ అనమాట. కీప్ ఇన్ మైండ్, ఒకటి గలతీయులకు రాసిన పత్రిక రాసేటప్పటికి దేర్ వాజ్ నో న్యూ టెస్ట్మెంట్ బుక్స్ రిటర్న్ ఎక్సెప్ట్ జేమ్స్ తప్ప ఏ బుక్ ఇంతవరకు రాయలేదు. సో విచ్ మీన్స్ దట్ వాళ్ళకి క్రిస్టియన్ డాక్ట్రిన్ వాజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ అ రిటర్న్ ఫార్మ్. ఓకే, వాళ్ళకున్న ఓన్లీ అవైలబుల్ సోర్స్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ డాక్ట్రిన్ టీచింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద ఓరల్ టీచింగ్. ఆ ఓరల్ టీచింగ్ లో ఈ ఫాల్స్ టీచర్స్ వెళ్ళి ఇఫ్ దే స్ప్రెడింగ్ అక్రాస్, దెన్ యూ సీ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ఇట్. సో వాళ్ళ గురించి పాల్ రైట్స్ దిస్ అనమాట. ఏమని? యు ఆర్ జస్టిఫైడ్ బై ఫెయిత్ అలోన్, అంతేగాని దెర్ ఇస్ ఫెయిత్ ప్లస్ సర్కంసిషన్ అనేది లేదు అని రాయటానికి హీ గివ్స్ దట్. సో ఓవర్వ్యూకి there are some materials. These are all available in internet. Chuck Swindoll's series or Bible Project, very good tool. Bible Project, I think most of you know. So that is another one we can look at. సో ఇప్పటివరకు మనం ఏం చేసామంటే, ఫస్ట్ మిషనరీ జర్నీ చూసాము. ఆ జర్నీ తర్వాత వచ్చిన క్రైసిస్ ని కూడా చూసాము. దాన్ని అడ్రస్ చేయడానికి పౌల్ రాసిన ఫస్ట్ లెటర్ విచ్ ఇస్ గలేషియన్స్ లెటర్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే వీఆర్ గోయింగ్ వన్ బుక్ ఆఫ్టర్ ది అదర్, వీఆర్ కాంకరింగ్. లైఫ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ లో 4 గాస్పుల్స్ ని మనం చూసాం. అపోస్టల్ కార్యాలని మనం ఎలాగో వీఆర్ కాంకరింగ్ దట్ బుక్, ఎలాగా వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద బుక్ ఆఫ్ ఇట్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క లెటర్ ని కూడా వీఆర్ పుట్టింగ్ దెమ్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్, క్రానలాజికల్ ఆర్డర్ లో బుక్స్ ని పెడుతున్నాము. సో దట్ ఈస్ ద వే వీ కెన్ అప్రిషియేట్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కంటెంట్ అనమాట. ఓకే, సో గలతీయులకి రాసిన తర్వాత యూ విల్ సీ దట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ జెరూసలేం, ఇక్కడ కూడా మనకు తెలిసి సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? ఇట్ ఈస్ విశ్వాసులు సున్నతి చేయబడాలి అనేది. అన్యులు when they come to know the Lord, they need to be circumcised. అది ఉన్న టాపిక్ ఆఫ్ డిస్కషన్. అక్కడున్న ఆయన ప్రొసీడింగ్స్ అన్ని యు సీ ద వే జనరల్ గా ఏ విధంగా చర్చ్ కమిటీస్ ఉంటాయి కదా, బోర్డ్ మీటింగ్స్ ఉంటాయి కదా,
sometimes when you look at our church meetings, board meetings also, right, they are filled with what నా పాయింటే చల్లాలి అనే యాటిట్యూడ్ తోటి ఈవెన్ చర్చ్ కమిటీస్ లో కూడా వి సిట్ టుగెదర్ సమ్ టైమ్స్, రైట్? బట్ యు సీ హియర్ అలా కాదు. వాళ్ళు కలిసి కూర్చొని ఉన్నప్పుడు దెర్ ఇస్ అ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఇండివిజువల్స్, ఒకరికొకరు రెస్పెక్ట్ చేసుకున్నారు. అండ్ ఇన్ ఆల్ ఇట్లో కూడా వీటన్నిటిలో దే కెప్ట్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ యాజ్ ద సెంటర్ ఫర్ మేకింగ్ డిసిషన్స్. వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తున్న టైంలో జేమ్స్ he gets up and then he speaks about వాక్యం నుంచి he gives a point అనమాట. Then all of them unanimously accepts it. I think how we wish our church committees, our parachurch organizations లో ఉన్న committees, if they are run like this, a great lesson to learn అనమాట. ఏది how we need to respect each other in the meetings, and also how we need to give word of God its place. సో వీటన్నిటికి బట్ వాట్ వి ట్రైంగ్ టు డూ హియర్ ఇస్ దట్ యెరూషలేములో ఉన్న సంఘంలో కూడా చాలా మంది ఇదే డాక్టరీన్ తోటి ఉన్నారు. ఏది అన్యులు ప్రభుని నమ్ముకుంటే దే నీడ్ టు బి సర్కమ్సైజ్డ్ అనేది. సో వాళ్ళని కూడా ప్రిపేర్ చేయాలి. సో దట్స్ రీజన్ మేబీ మన ప్రిపరేషన్ లిస్ట్ లో వి విల్ యాడ్ దిస్ ఆల్సో. చర్చ్ అట్ జెరూసలేం వాజ్ ఆల్సో ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్. ఈవెన్ 12 ఈ శిష్యుల్లో కూడా వాళ్ళ మైండ్ లో కూడా ప్రెజుడిస్ ఉంది. ఏంటి? దే నీడ్ టు బి సర్కమ్సైజ్, ఫెయిత్ ప్లస్ అనేది డాక్టరీన్. సో దే ఆల్సో నీడ్ టు బి ప్రిపేర్డ్. అందుకనే లూక్ టుక్ వెరీ కేర్ఫుల్ వాట్ స్టెప్ ఆఫ్ కీపింగ్ చాప్టర్ 15. చాప్టర్ 15 లేకపోతే we would have assumed something else, right? So that is where is Acts of Apostles chapter 15 lo the preparation of church at Jerusalem. Right? So this is the summary of first missionary journey. ఏది ఫస్ట్ మిషనరీ జర్నీలో గలతీ ప్రాంతానికి గాస్పెల్ వాజ్ టేకెన్. ఆల్రైట్, సో ఇవన్నీ కవర్ చేసాము. ఇప్పుడు నౌ వి విల్ గో టు ద సెకండ్ మిషనరీ జర్నీ. సెకండ్ మిషనరీ జర్నీ అగైన్ త్రూ ద ఐస్ ఆఫ్ లూక్, త్రూ ద ఐస్ ఆఫ్ పాల్, అండ్ దెన్ ఫస్ట్ సెకండ్ థెస్సలోనియన్స్ యొక్క కాంటెక్స్ట్ ని చూద్దాం. రైట్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో ఫార్? Or maybe are we okay on the pace at which we are going? Anna, one small clarification I need. Yeah. Anna, మీరు ఇందాక చూపించిన స్లైడ్ లో జెరూసలేం కౌన్సిల్, the Galations, the book of Galations probably must have written before the Jerusalem council అనేసి మీరు చూపించారు. Okay. Yeah, go ahead. And the Galations chapter 2 is exactly actually mentioning about that particular thing. How is that possible, Anna? Okay, so let me put it this way. నేను చదివింది ఇందాక గలేషియన్స్ ఆ ఓవర్వ్యూ పీడిఎఫ్ చేసింది వన్ ఆఫ్ ద పార్టిసిపెంట్స్ రాసింది. ఓకే, బట్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్. మీరు పాల్స్ లెటర్స్ అన్నిటినీ చూస్తే గలేషియన్స్ లెటర్ ఒక్కదాన్నే యూ కెనాట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఏ proper chronological exact timing we cannot give. Okay, one is some say it is before, but most of it what commentators they agree it is after the Council of Jerusalem. Okay, so that is what I think your question of ade kada timing enti anene kada timing. Yes, Anna, very true, very true. Yeah, exactly, you are spot on. That is where maybe I should have clarified there itself. I just read out one of the participants overview. Okay, but most of the what scholars agree that it is after the Council of Jerusalem Galations rasindi anedi. Okay, got it. But there is another school of thought actually. Even first missionary journey avak munde rasin letter anedi, that's another school. So we will not go into various theories that are existing, but we can go pick up what is the closest relevant one. Right. Okay. Shall we now go into the second missionary journey? Second missionary journey ఎలా చూస్తాము అని అంటే, let me put it this way. I'll explain మనం ఏం చేస్తాము అనేది. మీకు వాట్సాప్ మెసేజ్ వచ్చినట్టు ఉందనుకుంటా. ఏంటంటే మీ ఫోన్లో ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి యూ డౌన్లోడ్ బైబిల్ మ్యాప్స్. ఓకే, బైబిల్ మ్యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని
దెన్ ఇప్పుడు వి విల్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ మిషనరీ జర్నీ అని చెప్పాను, బట్ వీ విల్ డూ ఫర్ ద సెకండ్ మిషనరీ జర్నీ. ఇది ఇప్పుడు ఫస్ట్ మిషనరీ జర్నీ యూ కెన్ డూ ఇట్ లేటర్. సెకండ్ మిషనరీ జర్నీలో మనం డిఫరెంట్ గ్రూప్స్గా డివైడ్ అవుతాము. డిఫరెంట్ గ్రూప్స్గా డివైడ్ అయ్యి ఒక్కొక్క గ్రూపు ఒక్కొక్క ప్లేస్ని పికప్ చేసుకొని అక్కడ అయిన ఇన్సిడెంట్స్ని వి విల్ ట్రై టు గ్రాస్ప్ దెమ్. అండ్ ఇందాక ఏ విధంగా మనం కలిసి చదివామో యాజ్ ఎ గ్రూప్ యూ రీడ్ టుగెదర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిలిపి ఒక గ్రూప్కి ఇస్తే ఫిలిపిలో ఏమైంది, ఎవరెవరు నమ్ముకున్నారు, అక్కడ వచ్చిన పర్సిక్యూషన్స్ ఏంటి, ఆర్ వాట్ ఆర్ ద డిఫికల్టీస్ దేర్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ విల్ పుట్ టుగెదర్. అదొకటి. అది చేసే ముందు కూడా వాట్ యూ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ దట్ మీరు బైబిల్ మ్యాప్స్లోకి వెళ్ళి లెట్ మీ సీ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఇట్. ఓకే, ఓకే. ఐ డోంట్ నో నా మొబైల్లో క్లియర్ కనిపిస్తుందో లేదో ఇక్కడ. ఐ డోంట్ థింక్ యూఆర్ ఏబుల్ టు సీ కదా. No, no, we are not able to see. ఓకే, బట్ మీ మొబైల్లో ఈ స్క్రీన్ ఉంటుంది, రైట్? మీరు ఈ సర్చ్ బటన్ లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చి ఫిలిపి అయితే ఫిలిపిన్ సర్చ్ చేయండి. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కింద స్టార్ ఉంది కదా, ఆ స్టార్ ని క్లిక్ చేస్తే ఫేవరెట్స్ లోకి యాడ్ అవుతుంది. అలాగా మీరు సెకండ్ మిషనరీ జర్నీని అంత్యోకా నుంచి మొదలుపెట్టి ఎక్కడెక్కడ ప్లేసెస్ వెళ్ళారో అన్ని ప్లేసెస్ ని సర్చ్ చేసి అన్ని ప్లేసెస్ ని యూ పుట్ ఏ స్టార్ దేర్. మీరు స్టార్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే, నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ మిషనరీ జర్నీకి పెట్టాను కదా, సో అంత్యోకా నుండి దిస్ వన్ ఏ పూర జర్నీ యొక్క మ్యాప్ ట్రేసింగ్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్ అనమాట. ఇది యూర్ డూయింగ్ ఆన్ యువర్ మొబైల్ యాప్. ఆర్ యు ఆల్ విత్ మీ? యూ గాట్ ఇట్? Got it, Anna. Anna, Okay. there is one user who has asked a question for an iPhone user. Is it the same app? అన్ఫార్చునేట్లీ ఐఫోన్ లో ఇది లేదు, ఐఫోన్ లో వేరేది ఒకటి ఉంది. బట్ దట్ యాప్ ఈస్ దాంట్లో ఫేవరెట్స్ లోకి యాడ్ చేయడానికి వీల్లేదు. యా, సో ఐఫోన్ లో ఉన్న యాప్, ఐఫోన్ లో ఇది లేదు. ఐ సా దట్. Okay. వెబ్ వర్షన్ కూడా లేదు, సారీ అన్ఫార్చునేట్లీ. బట్ ఆండ్రాయిడ్ అయితే బెస్ట్. ఐఫోన్ యూజ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఐ గివ్ ఎన్ అదర్ వెరీ గుడ్ యాప్ అనమాట. దాన్ని నేను షేర్ చేస్తాను. That's also Bible maps only, but it's a different service provider or different people who created it. Okay, so మీరు సెకండ్ మిషనరీ జర్నీని ఫస్ట్ ఏం చేయండి, జర్నీ మొత్తం ట్రేస్ చేయండి, ప్లేసెస్ మొత్తాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఫేవరెట్స్ లోకి పెట్టేసుకొని దెన్ యూ విల్ సీ ఆ మొబైల్లో యూ విల్ సీ దట్ ఇట్ ఈస్ దేర్. అది గ్రూప్ గా ఒకరికొకరు చూసుకొని దెన్ మీ ప్లేస్ లోకి వెళ్ళి when pick up your place and then go into a deeper study of the things that we did like that. Okay, ప్లేసెస్ వచ్చేసి ఫిలిప్పి, థెస్సలోనికా, బెరియా, ఏథెన్స్, కొరింథ్. 5 ప్రాంతాలు. ఫిలిప్పి ఫస్ట్ గ్రూప్, సెకండ్ గ్రూప్ వచ్చేసి థెస్సలోనికా, థర్డ్ గ్రూప్ వచ్చేసి బెరియా, ఫోర్త్ గ్రూప్ వచ్చేసి ఏథెన్స్, ఫిఫ్త్ గ్రూప్ వచ్చేసి కొరింథ్. ఆల్ సెట్. 5 groups గా బ్రేక్అవుట్ విల్ డూ. సో హౌ వాస్ ఇట్? మీ మ్యాప్ ఎలా వచ్చింది? ఎవరి దగ్గర స్టడీ బైబిల్లో ఉంటే మేబీ ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేస్తాను. ఈజ్ ఇట్ లుకింగ్ ద సేమ్ వే? మీ ఫేవరెట్స్ లో మార్క్ చేసిన మ్యాప్. ఓకే, ఈ బ్లూ లైన్ వచ్చేసి సెకండ్ మిషనరీ జర్నీ. సో అంత్యోకా నుండి యూ విల్ సీ దట్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్. ఫిలిప్పి. ఈ ప్లేసెస్ అన్ని దొరికినాయా మీకు? Mysia. మైసియా కాదు నేను అంటున్నది, ఈ ప్లేసెస్ స్మాల్ టౌన్స్. అంత్యోకా నుండి యూ వెంట్ టు డెర్బీ, లిస్ట్రా. ఓకే, ఒకసారి మేబీ ఐ థింక్ వీ విల్ హ్యావ్ జస్ట్ 16వ అధ్యాయము
or maybe 15వ అధ్యాయం లాస్ట్ పార్ట్. బట్ పాల్ chose Silas and left and he went to Syria and Cilicia. సిలిసియా అంటే వయా టార్సిస్ వెళ్ళాడు అనమాట. వేరస్ బర్నబాస్ వచ్చేసి సిప్రస్. అక్కడ వాళ్ళిద్దరి మధ్య డిస్అగ్రిమెంట్ తెలుసు కదా మనకి, 15th chapter 36 నుండి లాస్ట్ వరకు వచ్చింది. సో ఐ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు చెక్. మీరు మ్యాప్ డిడ్ యూ ఏబుల్ టు గెట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ? ఎవరిదన్నా మొబైల్లో చూపిస్తారు ఒకసారి? Group 1. Yeah. Okay. Are you able to see? No, right? No. Not very clear. No. Favorites కనిపించట్లేదు. Yeah. But you got the message కదా. Are you able to trace ఈ places? స్టడీ బైబిల్లో ఉన్నాయి. Absolutely. స్టడీ బైబిల్లో మ్యాప్ ఉంది. స్టడీ బైబిల్ మ్యాప్ ఉంది, కానీ మీరు గూగుల్ ఫోన్ లో చేశారు కదా ఈ బైబిల్ మ్యాప్స్ ఫోన్ లో, మీరు సర్చ్ చేసి ఫేవరెట్స్ యాడ్ చేసిన మ్యాప్ కూడా ఎగ్జాక్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఇలాగే ఉంటది. దట్ ఇస్ కూల్. yes we can. ఆ ఫేవరెట్స్ కి యాడ్ చేశారు కదా, అదే ఐ థింక్ ఇంకొంచెం యాడ్ చేయాల్సి, అది ఫస్ట్ జర్నీకి యాడ్ చేశారు ఇది. అవునా అది మేము బాగా ఇంకా హరిగా వచ్చిన తర్వాత చేసాం. ఓకే, సెకండ్ జర్నీ యాడ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ థింగ్ ఫర్ సెకండ్ జర్నీ ఆల్సో. yes సో కొన్ని థింగ్స్ అది ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థమై ఉంటే దట్ ఈస్ ఫైన్. యూ కెన్ డూ ఇట్ లిటిల్ లేటర్ ఆల్సో, బట్ వెరీ గుడ్ టూల్ ఫర్ us to know the places. Okay. yes Anna. Yes. Group 2, you are able to do? Sunny Ganta. Yeah, we were able to do. We went on to look at the Thessalonians. So we've seen that he was at Philippi, and then he was at Macedonia and Athens. So Achaia and Athens, and then yeah. Okay. Yeah, 3 and 4 also మీరు చేస్తుండ ఉండొచ్చు irrespective. We'll go to those, but what I'm asking is a Bible map లో you could have favorites లో you should have seen that కదా, పాయింట్ చేస్తుండ ఉండొచ్చు. Okay, hope you did that, right? ఇప్పుడు we'll just quick summary of how they happened is 16వ అధ్యాయము అపోస్తల కార్యాలు 1వ వచనంలో చూస్తే, పాల్ వెంట్ టు డెర్బీ త్రూ లిస్ట్రా. అక్కడ తిమోతిని పికప్ చేసుకుంటాడు. ఓకే, తిమోతిని పికప్ చేసుకుని దెన్ హీ గోస్ టు ఎక్కడికి, 6వ అధ్యాయం 6వ వచనం. ఆసియాలో వాక్యం చెప్పకూడదని పరిశుద్ధాత్మ వారిని ఆటంకపరిచినందున వారు ఉగ్రియా. సో 2 సార్లు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు హీల్ కమ్ అండ్ స్టాప్ పాల్ కొన్ని ప్లేసెస్కి వెళ్ళొద్దని చెప్పడానికి. ఎలా? సో ఆసియా, దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుండి పెర్జే వచ్చిన తర్వాత హీ వాజ్ ప్లానింగ్ టు గో ఇన్ టు ఆసియా. ఓకే, ఈ ఏరియా మొత్తానికి హీ వాంటెడ్ టు కమ్, ఏది పిసిడియన్ యాంటియోక్ నుండి. బట్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆపబట్టి he could not come here, direct ఇక్కడ నుండి ట్రాయిస్ లో వచ్చినప్పుడు ఆసియాలో వాక్యం చెప్పకూడదని పరిశుద్ధాత్మ వారిని ఆటంకపరిచినందున వారు బుగ్రియా గలతీయ ప్రదేశముల ద్వారా వెళ్ళిరి. ముసియా దగ్గరకు వచ్చి బితూనియకు వెళ్ళుటకు ప్రయత్నం చేసిరి, కానీ యేసు యొక్క ఆత్మ వారిని వెళ్ళనీయలేదు. అంతటా వారు ముసియను దాటిపోయి త్రోయకు వచ్చిరి. అప్పుడు మాసిదోనియా దేశస్థుడొకడు నిలిచి, నీవు మాసిదోనియాకు వచ్చి మాకు సహాయం చేయమని తనను వేడుకొనుచున్నట్లు రాత్రి వేళ పౌలునకు దర్శనము కలిగింది. అతనికి ఆ దర్శనం కలిగినప్పుడు వారికి సువార్త ప్రకటించుటకు దేవుడు మమ్మల్ని పిలిచి ఉన్నాడని మేము నిశ్చయించుకొని వెంటనే మాసిదోనియాకు బయలుదేరుటకు యత్నం చేసి తిని. ఓకే, సో
ఆసియాలోకి ఎంటర్ అవ్వనివ్వలేదు. సో డైరెక్ట్లీ ట్రోయస్ వెళ్ళారు. ఇక్కడ నుండి బిథినియా వెళ్ళబోయారు. బిథినియాకి కూడా దేవుడు వద్దని చెప్పి దర్శనం వచ్చినప్పుడు ఏమని దర్శనంలో కమ్ టు మాసిడోనియా అని అది విల్ సీ దట్ విషన్ కదా, అక్కడ నుండి సో ఈ మాసిడోనియాకి గ్రీక్ దేశానికి హీ విల్ ఎంటర్ అనమాట. ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసి నియోపోలిస్. ఈ రోజు దట్ ఈస్ కాల్డ్ కావలి అనమాట. దట్ ఈస్ కావలా. ఇది పోర్ట్ సిటీ. నియోపోలిస్ కి షిప్ లో వచ్చి అక్కడ నుండి హీ గోస్ టు ఫిలిపీలో దెన్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్. 16వ వచనం. సో ఫిలిపీలో ఏమైంది అనేది గ్రూప్ 1 వాళ్ళు షేర్ చేస్తారు. గ్రూప్ 1 వాళ్ళు షేర్ చేసే ముందు ఒకసారి ఫిలిపీ యొక్క ఆ టౌన్ ని లెట్స్ లుక్ ఎట్ హౌ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఇది ఐ విల్ కవర్ లెట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో ఫిలిపీ సిటీని చూస్తే ఇట్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సిటీ. ఓకే, మేబీ ఐల్ జస్ట్ స్కిమ్ త్రూ సమ్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ ఫర్ ఫిలిపీ గురించి విన్న తర్వాత మీరేం చదివారు ఫిలిపీని మీరు యూ కెన్ టెల్ అనమాట. వినిపిస్తుందా? వీడియో Yes, brother. Yes. Yes, Anna. ఓకే, చలో. సో మీకు ఇప్పటి నుంచి కొన్ని వీడియోస్ యూ విల్ బి సీయింగ్ అనమాట. దీస్ ఆర్ ద లైవ్ వీడియోస్ వెన్ వి వెంట్ యాజ్ అ ఫ్యామిలీ. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు గైడెడ్ టూర్స్ షీ ఈస్ టెలింగ్ అబౌట్ ద ప్లేసెస్ అనమాట. సో ఐ థాట్ మేబీ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ విచ్ ఐ విల్ షేర్ విత్ యూ ఆల్. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ తోటి ఇఫ్ యూ గో టు ద యాక్చువల్ టెక్స్ట్ అండ్ దెన్ స్టడీ, దట్ విల్ బి అ రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్ వన్. ఓకే, సో యా. In that time, that was a very vibrant city, a very vivid city. All right. So Paul knew about it. And of course, one of the main reasons that he is choosing cities is because you can spread his ideas. Okay. You can find lots of different people. And Philippi, as Thessaloniki, as Berea, as Thessaloniki, as Corinth, they are places, big places, commercial places, places that ideas flows in, very close to highways, very close to farmers, okay, and full of people, Romans, but specifically they have Jewish population too, which is one of the essential things for Paul. ఓకే, సో ఎందుకు సిటీస్ పికప్ చేసుకుంటున్నాడు అనేది, బికాస్ సిటీస్ ఆర్ క్లోజ్ టు హైవేస్, ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లోస్. సిటీస్ లో ఏంటంటే యూ హ్యావ్ వాట్ మార్కెట్ ప్లేస్, ఓకే, పీపుల్ పాపులేషన్ ఉన్న ప్లేసెస్ అనమాట. సో దట్స్ రీజన్ హీ పిక్స్ అప్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ ఫోటోలో మేబీ దీనికి వెళ్ళే ముందు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు, ఐ థింక్ ఐ మిస్ దాట్. ఓకే, లెట్ మీ టెల్ యూ దిస్, సారీ. ఓకే, మీరు సెకండ్ మిషనరీ జర్నీకి వచ్చిన చూసే ముందు యూ నీడ్ టు కీప్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఇన్ మైండ్. ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ సెంచరీలో ఉన్న హైవే ఈ విధంగా ఉండేది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వియా ఇగ్నేషియా. అది ఇస్తాన్బుల్ నుండి ఇక్కడ వరకు వచ్చేది అనమాట. దిస్ ఈజ్ ఎంటైర్ థింగ్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ సెంచరీ. యాక్చువల్లీ ఈవెన్ క్రీస్తు పూర్వం ఉన్న రోడ్ ఇది, రోమన్స్ అండ్ బేసికలీ ఏన్షియంట్ రోడ్. మనం చూసాం కదా ఇంటర్ టెస్ట్మెంటల్ పీరియడ్ లో ఏ విధంగా రోడ్స్ సెటప్ చేయబడింది అనేది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మేజర్ వన్ రోడ్. ఏది ఇక్కడ నుండి ఇస్తాన్బుల్ నుండి ఆల్మోస్ట్ ఈ కోస్ట్ వరకు దే విల్ కమ్. దిస్ ఇస్ ద హైవే. ఇక్కడ నుండి దే టేక్ షిప్ అండ్ ఇక్కడ నుండి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ది వియా ఎపియా. ఓకే, ఇక్కడ నుండి ఇట్ గోస్ టు రోమ్. సో ఆల్ రోడ్స్ లీడ్ టు రోమ్. ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే యూ మే నాట్ హ్యావ్ ఎ రోడ్, యూ మే నీడ్ టు సెయిల్. ఓకే, బట్ స్టిల్ ద కనెక్ట్ నెట్వర్క్ చూడండి. యూ కెన్ ఈస్ట్ నుండి వెస్ట్ వరకు రోమన్ మిలిటరీ బెటాలియన్స్ దే యూస్ టు మార్చ్ ఆన్ దీస్ రోడ్స్. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత యూ change the ship and then finally you go to Rome. So why I'm telling all this is that the ancient highway was very prominent for during Paul's time, because he walked on these roads. Okay, so two roads, Via Appia and Via Agnatia. This ee vidhanga undi very first century ante meer chudochu. So just a remains of this road anamata ee vidhanga undi, but aa rojulo it would have been a real paved road unnochu. Okay, so that is about the road. Adi ancient first century highway. Ee rojuna mano if you look at the highway, same highway, it is called E90 lekapothe A2. Google map lo choose Istanbul nundi if you come this side, same highway it passes through Kavala, which is Neapolis, Philippi, Thessaloniki, Berea. ఈ అన్నిటి ప్లేసెస్ నుంచి పాస్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది హైవే.
ఇది మోడర్న్ హైవే విచ్ ఈస్ యువర్ నార్మల్ వేర్ యూ. సో ఈ మోడర్న్ హైవే విచ్ ఇస్ దీన్ని ఏమంటాము అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది వియా ఇదిగోండి. ఓకే, ఓల్డ్ వన్ వచ్చేసి వియా ఇగ్నేషియా, హియర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వియా ఒడోస్. హైవే E90 కానీ A2 కానీ. సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దీస్ టూ రోడ్స్, దీస్ ఆర్ ద వన్స్ యాక్చువల్ రోడ్స్ Paul would have traveled. Okay, probably highway he wouldn't have had this, he would have different setting that time. Right. ఇప్పుడు ఫిలిప్పి కి వస్తే when you come to town of Philippi, ఇది మొత్తం ఏన్షియంట్ ఫిలిప్పి అనుకోండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద మ్యాప్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ ఫిలిప్పి. మీరు చూడండి, ఈ వియా ఇగ్నేషియా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ ద ఏన్షియంట్ టౌన్. ఓకే, ఇక్కడ నియోపోలిస్, ఓకే, త్రూ ద టౌన్ అంటే ఇటువైపు రోమన్ ఫోరం ఉంది. రోమన్ ఫోరం అంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ మార్కెట్ ప్లేస్. ఓకే, ఇంకా గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్ ఉండే ప్లేస్ అన్నమాట ఇది. మేబీ కోర్ట్, మేబీ సో and it's also a marketplace. So your highway is touching just this place and then going. Okay, so this is about the city. ఈ మ్యాప్ లో చూస్తే మీరు ఇటువైపు చూస్తున్నారు కదా ఫోరం యొక్క యాక్చువల్ పిక్చర్ ఇది. ఈ ఎలివేటెడ్ ఏరియాలో వచ్చేసి యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్. ఇక్కడ వచ్చేసి మార్కెట్ ప్లేస్ వేర్ షాప్స్ అవన్నీ ఇది ఇక్కడ డీటెయిల్గా ఉన్నాయి షాప్స్. ఓకే, పార్టీషన్స్ ఉన్నాయి షాప్స్ కి చూడండి. సో దీస్ ఆర్ ద వేస్ వెల్ ప్రిజర్వ్డ్ ఇదన్నమాట. ఓకే, ఈ రోడ్ చెప్పాను కదా, దిస్ ఈస్ ద రోడ్. ఈ రోడ్ సో ఇటువైపు ఉంది రోమన్ ఫోరం అండ్ ద దిస్ వన్. సో విత్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ సిటీని చూస్తే ఈ విధంగా ఉంటే రోమన్ ఫోరం లో ఏమవుతుంది అనేది లెట్స్ హావ్ జస్ట్ వన్ క్విక్ లుక్ ఎట్. So definitely whenever we have an agora, the marketplace, it's not just for buying. Audio okay kada? You're able to follow the content? Audio is audible enough. Okay, yeah. Probably English, maybe it is a Greek accent, kabatti we may not be able to little. So definitely whenever we have an agora, the marketplace, it's not just for buying stuff. You can find like traders around here, you can buy your snacks. Okay, because all of these areas you can see, you used to have slabs, you used to have statues, we don't see it anymore. You could see the statues of the emperors. And of course, you could find as well before a courthouse, maybe temples, libraries, okay, the archive. So it was a political center. The people would come here to meet politicians, to listen to politicians giving public speeches. And they have to be somewhere on an elevated ground to give that speech. So always in the forum, in an agora, in a Greek agora, typical Greek agora, and Roman, obviously, we had an example, a platform, okay, elevated platform. Like nowadays, the politicians, they're on a platform to give their speeches, right? To be seen and to be heard. So the same thing we had here. You see the remainings of it, but it was up to that point. As you can see, there are some slabs down there. And of course, Paul would have come here, not only once, to give his public speech. He would be on the Excedra, because from here he could address himself to the gathered people. Okay, and do not forget that when Paul is coming here, he is already speaking Greek. I told you before that he was fluent in Greek. He had Greek education, and that's very, very important, because actually he doesn't have to have anybody to translate for him. He's just talking directly to the people. He knows exactly what kind of words to use. And of course, after he is talking to the Jews in the praying houses, the rivers, and the synagogues, he always goes to these kind of public places because he can interact and socialize with the people. What kind of people he would find here? Slaves. He would find workers, middle class people, like it's supposed to be like a middle class because he was a tent maker. Okay, so he would find people like him, and he knew exactly the problems of these people. He knew exactly what to tell them. And do not forget that actually, when Paul is coming here, the first person to baptize is a woman. That's very important because women did not have civil rights in the ancient days. They were respected from the societies, but they don't interact without actually the permission of a male. Okay, so at the Roman agora,
If you're a Roman citizen, you don't get beaten in the public. Okay, you are not humiliated in public. You cannot end up in jail without a prior trial. So they knew that they were in trouble. They were afraid, and that's why then they begged Paul to leave because he was causing big trouble. Paul knew that his job was already done here. He had created a small congregation, a community. Okay, his beloved community that later on he's going to address a letter to the Philippians, the people of Philippi, and he knew that he had to proceed with his mission. Okay, and that's why he left in Philippi. But it's very important, the fact, first of all, that he's saying to them, you know what, you're in trouble. I'm a Roman citizen. And it's very important for him. First of all, he's not causing any trouble. He's doing so. He's just leaving. He knows that he's done, but he wants to make sure that he can proceed on to go to the next city. Okay, he needs to show them that you cannot touch me, you cannot kill me. Okay, he needs to proceed. He has a mission to complete. And also, it's very important the fact that he is a Roman citizen. First of all, because we don't know exactly how he obtained that, but he says in another part of the act that I was born with that. So that means that he inherited it from his father, at least. Okay, maybe his dad, he was a public servant. So he had it up because it was very difficult for a Jewish person to be also Roman citizen. Okay, sometimes the people are just paying off, by the title. So basically, we know that he was born with that. Obviously, his dad offered something to the Roman Empire, and he managed to become a citizen, and his son the same. So Paul was an intellectual with Jewish, Greek education, and a Roman citizen. And actually, that Roman citizenship gave him, I would say, an international passport. Thanks to that, he traveled the world. It's estimated that he covered about 10,000 miles within his missionary journeys. That was almost impossible for people at the time. So he could go to any place that he wished because the doors would open for him, as he had the right to go wherever he wanted to go. Okay, and all of this happened here, outside and inside, obviously, of this prison. Okay, so this is the prison where he was imprisoned. Maybe Lydia baptized చేసిన బడిన this act. Okay, so that is about Philippi. Now, group 1, background 30. Now, can you share about what you did about your narration about the instance in Philippi? Group 1. Anna, actually, with this narration, we understood Gani. We didn't do on that because we didn't had a discussion actually on that. Okay. So, but I could connect to the videos which you have played now, so that we understood that. Okay. For example, she's talking about the Roman Agora. Roman Agora, she's talking that is a public place where the elevated from where the political space or whatever they come, they do it from that particular place. So it is close to the highway. Okay, that's what we understood. Going forward. One addition to that is also 1 Thessalonians 2:2 describes that they have suffered and they were treated outrageously in Philippi. Kani, despite of that, with the help of God, in the face of strong opposition law, they declared the gospel ani 1 Thessalonians 2:2 lo rasinది Philippi. That is to the eyes of who? Who is telling that? Is it Luke is telling? Who is Paul is telling? Paul. Paul is telling. So that's where we are trying to map and matter.
ముందు ఒకసారి లూక్ చెప్పింది వి విల్ సీ. ఐ నో గ్రూప్ 1 యూ డిడ్ంట్ గెట్ మచ్ టైమ్ టు గో త్రూ దట్, బట్ త్రూ ద ఐస్ ఆఫ్ లూక్ మనం ఏం చూస్తామంటే ఫిలిపి వాజ్ ఎ రోమన్ కాలనీ, వి ఆల్రెడీ సా. ఓకే, అండ్ హీ స్టేడ్ దేర్ ఫర్ సెవరల్ డేస్. అక్కడ ఎ బిజినెస్ ఉమెన్ కేమ్ టు నో ద లార్డ్, ఎవరు? లిడియా. ఎంటైర్ హౌస్ హోల్డ్. తర్వాత స్లేవ్ గర్ల్ ని హీల్ చేయటం అక్కడ, అండ్ యాజ్ తర్వాత జైల్లో పెట్టడం, దెన్ దే వర్ ఫ్లాగ్డ్ అండ్ జైల్డ్. జైలర్ వచ్చేసి మార్మన్స్ పొందటం. సో ఇవన్నీ దట్ ఇస్ వాట్ యు సీ త్రూ ద ఐస్ ఆఫ్ లూక్. బట్ వాట్ పాల్ సేస్ అబౌట్ ఫిలిప్పీన్స్ అంటే ఆ జర్నీ గురించి ఏం చెప్తారంటే ఒకసారి చూద్దామా. ఫిలిప్పీన్స్ రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 3 నుంచి 5 వరకు, తర్వాత 4వ అధ్యాయము 14 నుంచి 19 వరకు. క్రీస్తులో ఉన్న క్రీస్తు యేసునందలి సకల పరిశుద్ధులకును అధ్యక్షులకును పరిచారకులకును క్రీస్తు యేసు దాసులైన పౌలును తిమోతియును శుభమని చెప్పి రాయినది. మన తండ్రి యగు దేవుని నుండి ప్రభువుకు యేసుక్రీస్తు నుండి మీకు కృపయు సమాధానమును కలుగును గాక. మొదటి దినం నుండి ఇది వరకు సువార్త విషయంలో మీరు నాతో పాలివారై ఉండుట చూచి మీలో ఈ సత్క్రియ ఆరంభించిన వాడు యేసుక్రీస్తు దినం వరకు దాన్ని కొనసాగించునని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. కనుక మీ అందరి నిమిత్తము నేను చేయు ప్రతి ప్రార్థనలో ఎల్లప్పుడూ సంతోషంతో ప్రార్థన చేయొచ్చు. నేను మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడెల్లను నా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను. సో ఐ మీన్ ఇక్కడ స్పెండ్ చేసిన టైం ఆ రోమన్ ఫోరం అది ఇవన్నీ ఈ జస్ట్ రిమెంబర్స్ దట్. అంతేకాదు 4వ అధ్యాయంలో చూస్తే 4వ అధ్యాయం 14-19. ఆయనను నా శ్రమలో మీరు పాలు పుచ్చుకునేది మంచి పని. ఫిలిప్పీయులారా, సువార్తను నేను బోధింప ఆరంభించి మాసిదోనియలో ఉండి వచ్చినప్పుడు ఇచ్చు విషయంలోను పుచ్చుకునే విషయంలోను మీరు తప్ప మరి ఏ సంఘపు వారిలో నాతో పాలివారు కాలేదని మీకే తెలియను. ఏలయనగా తెసలోనికలో కూడా మీరు మాటి మాటికి నా అవసరము తీర్చుటకు సహాయం చేసితిరి. నేను ఈవిని అపేక్షించి ఇలాగూ చెప్పుటలేదు, కానీ మీ లెక్కకు విస్తార ఫలము రావాలని అపేక్షించి చెప్పుచున్నాను. నాకు సమస్తమును సమృద్ధిగా కలిగి ఉన్నది. మీరు పంపిన వస్తువులు ఎపఫ్రోదితు వలన పుచ్చుకొని ఏమీ తక్కువ లేక ఉన్నాను. అవి మనోహరమైన సువాసనయు దేవునికి ప్రీతికరమును ఇష్టమునైన యాగమునై ఉన్నవి. ఓకే, యా, మీరు చూస్తే పౌలు ఫిలిప్పీ లో ఉన్న సంఘం చూడండి, ఫిలిప్పీ నుండి ఇమీడియట్ గా తెస్సలోనికే వెళ్తాడు కదా. తెస్సలోనికే వెళ్ళిన తర్వాత అప్పటికే 2 సార్లు దే విల్ సెండ్ గిఫ్ట్స్ టు హిమ్ తెస్సలోనికాలో ఉన్నప్పుడు. అంటే మీరు యూ నీడ్ టు సీ పాల్ వాజ్ అ ఫుల్ టైమ్ వర్కర్. ఓకే, హీ డిడ్ంట్ హ్యావ్ మనీ. ఓకే, సో సంఘాలు యాజ్ దే సపోర్ట్ హీ ఈస్ టు సర్వైవ్. ఆ టైంలో యూ విల్ సీ దట్ ఫిలిప్పీ చర్చ్ ఇస్ ద వన్ హూ మోడల్డ్ ఇన్ గివింగ్. ఎంతవరకు మోడల్డ్ అంటే పౌల్ గారు 2nd మిషనరీ జర్నీ అయిపోయింది, 3rd మిషనరీ జర్నీ అయిపోయింది. రోమ్లో అరెస్ట్ చేయబడినప్పుడు కూడా దే సెంట్ గిఫ్ట్స్. అందుకే ఎఫ్రాతో మీరు పంపించిన గిఫ్ట్స్ దే ఆర్ లైక్ ఎ స్వీట్ అరోమా. ఓకే, సో బేసికలీ అ చర్చ్ విచ్ మోడల్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ గివింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్. ఇంకా మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకో, దేర్ ఆర్ వెల్ టు డూ పీపుల్, వెరీ సో దట్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ఫిలిప్పీ. రెండోది ఇందాక ఆల్రెడీ బ్రదర్ చెప్పారు కదా, ఫస్ట్ ఫిలిప్పీ రాసిన పత్రిక 1:30లో చూస్తే, లేకపోతే 1 Thessalonians 2:2లో చూస్తే పాల్ అండ్ టీమ్ దే ఫేస్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రగల్స్ ఇక్కడ. ఓకే, దే వర్ పర్సిక్యూటెడ్. ఓకే, ఇంకా చూసుకోవాలంటే హీ హడ్ గాన్ త్రూ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రగుల్. ఆల్రెడీ చూసాం కదా, ఫైనాన్షియల్ స్ట్రగుల్లో ఉన్నప్పుడు లార్డ్ ఫిలిప్పీ సంఘం సపోర్ట్ చేసింది. ఓకే, సో తర్వాత ఈ సంఘంలో ఈ ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు తిమోతి కూడా వెళ్ళాడు. తిమోతి ఆల్సో గాట్ ఎ జెన్యూన్ కన్సర్న్ ఫర్ పీపుల్ అనమాట. సో ఇవన్నీ చూస్తుంటే యు సీ a church which is very close to Paul. Our letters you will see that. Okay, so this is about Philippi. I know we are already exhausted time. Maybe we'll wind it up. Okay, so ikkada chuste the people who came to know the Lord are Philippi lo okay, sorry, yeah, Lydia, jailer, and the household, right? So this is what you see. Maybe what we will do is that manu ikkada we will stop, and maybe next session lo we will continue from Thessalonica and all. Yavarkaithe you did not get
time to go through the complete the assignment. Maybe you can go through that, and then next session we will look at Thessalonica. Okay. Sure, Anna. So that is, maybe we can wind up here with prayer, and then we'll close. Yes, Anna. Kindly pray, and with the benediction we can just close. Yeah. Okay.